terms of understanding the provisions of the Sadc protocol for trade and safety. Slash, aí há vários protocolos, né? Vários protocolos da Sadc, e dentre os quais alguns que a Angola não aderiu, eu consigo ver aí, não sei se é o ponto I ou o ponto segundo, não consigo ver aí devido à dificuldade das bandeiras, mas parece que a nota diz que a Angola não aderiu ao protocolo de finança e investimento e o quarto e o sexto que é de indústria. São precisamente temas que a nós nos interessa nesta palestra. Então, como um perito da matéria, eu provavelmente não consiga nos dizer porque Angola não aderiu, mas, no entanto, eu gostaria de saber, caso Angola aderisse ou ratificasse esses protocolos, que possíveis benefícios Angola não desses dois protocolos em particular. Thank you. I think I can address that one. Okay. Okay. Thank you. So the protocol on trade we are talking about. So we have services. And when we talk about services, we are talking about your communication, this Vodacom and what, but also expertise, technical expert, consultancies and what. So if those are the ones for in services, there are disadvantages. So it means you have operators in Angola who will not be able to operate somewhere. There will not be cooperation between members. But the protocol industry, I can also respond that Angola
gratified, as I said earlier on, and we even commended Angola for doing that because it's one of the new protocols. But there we are talking about promotion of industrialization. And our region is lagging behind, the Sadc region is lagging behind because our industries are not performing well. So I will not get into detail, but we have value chain, for example, promotion of value chain. You have original product in Angola, produced in Angola. I can talk about livestock. You have your team. So value chain across the region. So for that one, actually we don't know how they, but because the agreement, I mean the protocol has entered into force, it's on the Sadc website. So I can encourage you to read, and you see that you can't live on your own because the world is now becoming like a village. And the industrialization is one of the priorities of Sadc. You can't develop. You are talking about the benefits of employment, the benefits of the benefits of what foreign income when we produce. So that's what is promoted under the protocol on trade. And as I said earlier on, all these protocols you see here, Angola in the negotiation. It's only that the ratification process is throughout. Actually, Angola is doing better. If we are to map in terms of percentage, this is a 95 or 97% performance. It is only one out of the 7 we have highlighted. So what we can say is for the Republic of Angola, we know that there are representatives of the government here. They should push for ratification of that particular protocol. And we normally do in each summit
we have, remember when we talk about the trade is about the trade, but there we mentioned goods. In the protocol, we mentioned goods. So what are these goods? So the protocol mining, it is provide for cooperation between the member states when it comes to mining. So there are concepts there talking about the mining, mineral beneficiation. I can cite a very good example. Angola has rich resources in terms of fuel. I'm talking about the oil. And mining covers that aspect. So if you have mineral products, we have South African companies, we have South African buyers, we have Botswana companies, you have Angolan companies who want to move. It's about investment, but it's also about the trade and invest in Botswana. So that arrangement, that's why we are saying the protocol on trade should not be read in isolation. And if you read, we were saying the principles of cooperation under the protocol on trade. That mutual benefits have to be conferred on trade. So we are just trying to come with examples, and that's why we cited the protocol on mining, because we are talking about trade in mining product, for example. And that's why we mentioned that one. The second question on compliance, let me use the word compliance. I know the interpreter was using adherence, which is okay, but the better one is compliance, so that we are at par. So I will say that in terms of the Vienna Convention on the Law of Treaty, states, they have to comply, let me use that word, or implement the provisions of international law in good faith, which is what we call pacta sunt servanda. And the same provision of Article 27, it requires member states not to use what is called internal law or national law or domestic law as a justification for violation. So it means what? When you are acceding to a protocol, you must have discussed it internally within your country, involving all stakeholders, that we are going to accede to this protocol. The minute you have acceded, it means what? It means you have to comply. To comply, it means you have to implement. We are talking about a reduction of tariffs. You have, it is a must, it's not an option. And that's why when you go to Article 22, sub-Article 13 of the protocol, or of the treaty, I mean, of the Sadc treaty, it's very clear. No reservation is allowed when it comes to a Sadc protocol. So you tend to say that we are reducing tariffs on this aspect, we are not reducing on the other. It will create a dispute in Sadc. You will be on the agenda of the CNC. And if it is difficult, even on the agenda of Council and the Commerce, and it's not true. Because other member states are also doing it. But when it comes to compliance with international
international obligations. I understand the speaker who raised the question was also raising the question of the position of our constitution. So we can say from the Sadc Secretariat level that we have had, it's not only when it comes to the issues of trade, even in other sectors, that the constitution and domestic law have been an impediment to the successful implementation or compliance with the protocol. Because we know, for example, there are member states, most of whom their constitution provides that an international agreement or convention will not become part or will not be implemented within the national jurisdiction unless it has been domesticated. And domestication means what? You have to bring the provisions of international law, in this case the Protocol on Trade, and align your laws with it, and then you can implement. So this is exactly what we are trying to do. We are waiting for Angola to gazette. So the minute you have gazetted, it means there is no any impediment. We know there are other member states, one or two. I can cite the Republic of Mozambique and the Republic of Namibia. For those two, once they have ratified an international instrument, automatically it forms part of their land. But they also need some gazetting. So those two positions called dualism and the monism. That I think the speaker was asking to say, considering the internal region, to what extent can we talk about this compliance? But this is a serious protocol, and I will encourage you, as I said earlier on, it's on the website. Use it from the Sadc treaty, which talks about the movement of free movement of capital, free movement of goods, sustainable economic development. You can't achieve those without complying. And this is for mutual benefit. It's one of the principles. I give, you give, and then the whole region gains. Thank you. Obrigado. Eu sou Bernardino Neto, do Ministério do Planeamento. Queria partilhar uma pergunta que me foi feita no empresariado de Lubito, quando falava sobre integração regional. Segundo a apresentação, deve vigorar o Pacto de Santo Servante. Mas, na realidade, nós olhamos que estes protocolos hoje estão a ser quebrados, sobretudo com a atitude da maior economia mundial, Donald Trump. E então leva a que os países da periferia, no caso aqui os africanos, fiquem reticentes. E o setor empresarial é o mais gizado, fica com algumas reservas. E nestas reservas há duas questões. A primeira, a hierarquia das moedas. As nossas moedas são como que frágeis, conhecem sempre flutuações, quer no seu câmbio, como também nos juros. E o empresariado do Lubito, o senhor empresário, fez-me esta pergunta. Se isto não leva a determinadas cautelas em fazer compras junto da região da Sadc, em termos de competitividade
isto não leva a algumas ameaças. E então dali o setor privado permanecer na reserva. Segundo, estas abordagens são abordagens muito complexas e o empresariado, para fazer um segmento, tem algumas dificuldades. Das experiências que tem, onde começar para mobilizar o setor empresarial. De uma vez que o nosso empresariado é como que assimétrico. Há um empresariado que está afirmado no litoral, não é? Começa nas regiões que estão ligadas ao mar, no caso, a cidade de Luanda, Benguela, Namibe, Huila e Huambo, um bocado no interior, mas há um outro empresariado que está no interior de Angola, muito mais afastado do litoral, que tem noções de negócio muito distanciado do conceito de integração regional. Então, enquanto uma figura ligada a estas questões de integração, como é que nós podemos fazer esta transmissão para que nenhum empresário fique de parte? Isto era apenas em termos de aconselhamento. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Terence Antônio, eu sou funcionário do Ministério da Indústria e Comércio. Bom, na verdade, eu prestei bastante atenção na apresentação que o nosso preletor aqui faz. E na sequência daquilo que é a complexidade e os processos de integração que poderão ajudar aquilo que são os órgãos de definição de políticas a nível nacional. Por exemplo, nós, a nível nacional, temos alguns diplomas que visam o fomento à produção nacional e muitos desses diplomas já estão traduzidos em decretos. Eu falo do diploma que é o 213, temos um outro diploma que é o 406. Estes diplomas, elas visam o fomento à produção nacional, o fomento daquilo que é a nossa cadeia de produção e perspectiva uma redução gradual das importações no curto, médio e longo prazo. Visando a implementação do protocolo de trocas comerciais da Sadc, que agora se avizinha, e considerando a implementação destes diplomas de fomento à produção nacional, que perspectivam uma redução gradual das importações, que conselhos é que as equipas da Sadc aqui presentes poderão nos apresentar do ponto de vista de complementariedade, de aplicação de políticas, por exemplo, a semelhança dos dois diplomas que eu fiz referência aqui, porque de certo modo poderá vir em contraponto àquilo que são as iniciativas ou políticas do governo no fomento à produção nacional. Porque existem alguns questionamentos relativamente à invasão do mercado, e ainda ontem, após o término desta sessão, eu tive alguns comentários por parte de alguns colegas e de alguns intervenientes aqui do painel, de que não sei se é razoável a adesão efetiva, e aqui o nosso preletor falava da questão da conformidade, e nós temos aqui a referência do artigo 27, que faz referência ao Pacto de São Servante. Então, o raciocínio que se leva é, no âmbito dessas medidas aplicadas pelo governo, uma vez adentrando ou implementando efetivamente o protocolo, e levando em consideração a questão da conformidade e o cumprimento das obrigações desses protocolos, que iniciativas ou ideias ou aconselhamento é que o secretariado executivo da Sadc possa nos apresentar na conciliação dessas medidas de fomento à produção nacional e o controle e redução das importações no curto, médio e longo prazo. Obrigado.
Bom dia a todos. Dália Sapilinha Ximenes é o meu nome, funcionária do Ministério da Indústria e Comércio. Na verdade, a questão que eu queria colocar, o meu colega acabou de expor, mas ainda assim restam-me algumas dúvidas naquilo que é o protocolo sobre as leis nacionais, e em que o preleitor esteve ou frisou aqui que não se pode justificar aquilo que são as leis ou medidas internas, né? Como se fossem, ou até, se eu estiver errada, depois corrija-me, alinhar-se com aquilo que são as leis internacionais. Até onde eu pude acompanhar, aquilo que são, ou que é a ratificação da Angola, né, ou a integração da Angola para esta região da Sadc, é que existem protocolos. Temos agora protocolos sobre trocas comerciais, não é, que Angola já falta a sua publicação. E também, ao longo deste acompanhamento neste processo, eu pude ver que vários intervenientes do secretariado frisaram sempre naquilo que é a conformidade de alguns pontos que estão no protocolo, que fazem uma ligação dos acordos da Organização Mundial do Comércio. Na verdade, eu insistiria aqui nesta questão sobre as leis. Sabemos nós que nenhum membro vai vir proteger, suponhamos, a população angolana. Dentro da região, ninguém vai vir para proteger a população angolana, digamos, em termos de segurança alimentar, na conformidade da produção de um certo produto. Os estados, no meu entender, eles devem criar mecanismos para que, então, possam proteger a sua população. Agora, quando eu vejo o artigo número 27 e o 22 na sua linha 13, me deixa um bocadinho confusa. Como é que esses estados irão, então, proteger tanto o meio ambiente, tanto a vida das populações, bem como a vida animal, uma vez que não se pode justificar com leis internacionais. Sabemos que os acordos da OMC, eles são N's. E quando a Sadc pega certos pontos em diversos acordos da OMC, logo chama-me a atenção que eu devo muito bem também obedecer e cumprir e também aplicá-lo a nível interno, desde que não crie um constrangimento, né, daquilo que são as trocas comerciais dentro da região. Mas se elas forem bem justificadas, conforme fomos vistos em várias apresentações do secretariado, não digo somente neste workshop, eu acredito que o secretariado tem que explicar um bocadinho mais para que nós não possamos estar assim meio confusos sobre aquilo que são os nossos compromissos e os benefícios que os membros dessa região terão dentro de alguns dias ou meses, para que então possamos estar lúcidos naquilo que nós iremos fazer. Esta é a minha preocupação. Espero que o preleitor possa responder com clareza, para que então nós nos próximos dias não possamos errar. Obrigada. Thank you. I think I should take those on first. We can take those three and then we'll come to the next one. And I think there is a question for my brother there, for the doctor. The first question I think it should be answered because it's internal. But we can try and then we'll come for the second. I don't know the timekeeper, because we have other presentations. This is not the last, because I can pick that the last two questions we are talking about the next presentation. But we can try to respond quickly. So you bear with me, eh? Yes, you can wait. Thank you. So there was a first question, that came on the businesses plus
from the coast, and the business from the center. And but for us, from our the issues of Trump influence, actually the speaker was trying to challenge. It's related to the last question, the implementation. Do you just implement those obligations coming from international law? Don't you have a leverage to at least protect? Don't you have a permission to protect your national interest? Let us group them as a national interest, security and everything. Should we wait for others? So for us, I think, and the next question was the same about the protection of domestic production, domestic industry, infant industry. And I agree with you, everyone, that when you read our national laws, that is the focus. And we have leadership who have lost power or who can lose power because of not protecting those national interests. And then another question was the market prevention. It's an argument. Why are we not allowed to protect our markets? And then the same, food security. Are we not to ensure Angola, actually I'm talking about Angola, taking steps to ensure security, food security in the country with WTO agreement. So in summary, we have, that's why we say we are very confident to say obligations under a protocol must, and that was the introduction, must be obeyed or fulfilled in good faith. In good faith is in good faith. And you don't have to use your internal law as a justification. That is a principle no one here can change. It is a principle in the Vienna Convention on Treaties of 1969, not today. No one can change that one. And it has worked positively. Otherwise, you don't need SADC. You don't need African Union. Stay with your Angola, stay with your Namibia, stay with your Malawi. You don't need. So we come together for a common purpose, for a common benefit. And in this case, promotion of trade. So if Malawi will come and say we are protecting our national industry, the same one for Angola, we will never have trade. I'm protecting my market, South Africa, we will never have regional trade, international trade. But now, let's go to our quickly, just quickly to run through the trade-related laws. Article 16. To Article 21 of the protocol. It talks about what is called trade-related laws. Like I can cite, for example, member states, they are supposed to align their sanitary and the phytosanitary measures on international standards. And then they have to enter into consultation with the aim of achieving agreements or recognition of equivalence specifically in accordance with the WTO agreement. That's how the member states went to this. I think my colleague will come with a presentation on that one. And then we have standards and technical regulations. And then I can move to this one. Member States, Article 17. To the greatest extent practicable, we shall make compatible their respective standards, related measures, so as to facilitate trade. And then without NB, that is the language of the treaty, without reducing the level of theft or of protection of human, animal,
So all those questions, all those concerns you have, they are covered under the protocol. We can move to the next one, anti-dumping. Nothing in this protocol shall prevent any member states from applying anti-dumping measure. It takes care of those concerns that I was just summarized earlier on. On the issues of subsidies, where another member state has granted the subsidies to impose your counter, you have to prevent, if you want to protect infant industry, you will not get anywhere. And we have what is called the TNF, one of the busiest institutions of Sadc, Trade Negotiating Forum, where you all meet and discuss these matters and recommend to the ministers of trade. It's the busiest, we mean it's the busiest. It means at least twice, twice a year, twice, yes, once a year. And sometimes it has extraordinary meetings. And you have been attending. And I would want those ones who have attended at least to come and review the experience in the TNF. They discuss all those things. Actually, your neighbors will be reporting it. Your fellow other members. Angola is imposing this one. Angola, every year, they end up at the CNC for resolution. But we have the part on structures, so thank you. But if you have anything direct, because some of the questions were actually channeled toward yourself. Thank you. From the stakeholders. Actually, they are building on the presentation you did yesterday. If anything. Yes. Can I? Bom, acho que eu prefiro falar de pé. Para a introdução, deixa dizer que eu participei no processo da negociação Sadc União Europeia, os EPAs, durante quase 5 anos. A minha questão ao secretariado, questão ou talvez comentário, é que estes acordos, a integração regional, é um fato. Estamos a falar agora de 2 países que estão fora. Não estão fora definitivamente. Vão entrar mais tarde. Porque a nível da região, com 16 países, vocês, 2 países, não podem ficar fora. Vão ter prejuízos enormes, é muito difícil vocês ficarem fora. Tem razões objetivas para estarem fora, no caso da RDC e Comórcio, mas vão entrar. Ou seja, este acordo entre Estados. Eu sou o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola e participei nestas negociações para representantes do setor privado de alguns países. Eu devo dizer que Angola foi praticamente o único que tinha o representante do princípio e fim, porque alguns países participavam do setor privado de uma vez ou outra. Conheci o Simba da Tanzânia, Moçambique também tinha alguns que participavam, às vezes não, mas eu acompanhei praticamente todo o processo. É um acordo entre Estados, mas o setor privado é que vai implementar na prática estes acordos, este acordo, essa integração regional, a implementação está aqui, porque
Angola assinou, apresentamos a oferta, nós temos participado, não é apenas a Câmara, as outras associações também têm participado na oferta que foi apresentada. Agora vamos implementar. Mas como foi dito aqui, esta matéria não é fácil, é uma matéria difícil. Para quem participou deste processo, não é matéria fácil. É preciso entender um pouco de economia, um pouco de engenharia. É uma matéria transversal. O que é que se passa? A minha constatação, porque durante este período tive a oportunidade de conhecer quase todos os países da Sadc e também participar em algumas reuniões na Europa. Há pouco conhecimento do setor privado sobre esta matéria. Não é em Angola, estou a falar a nível da região, mesmo na África do Sul. Se for perguntar a um empresário qualquer, não domina esta matéria. Não dominam. Então, como é que nós vamos implementar uma coisa que não... E a questão que se coloca é que muitas vezes os Estados-membros colocam o setor privado como se fosse uma coisa à parte, a fazer os membros têm que assumir a responsabilidade de disseminar esta informação para que o setor privado, porque esta integração implica benefícios e riscos. Num seminário que tivemos, que foi organizado pelo Ministério da Indústria, aqui o doutor Anatoly, alguém dizia que o setor privado tem medo da integração. Sim. O que significa medo? Medo significa desconhecimento. Tem medo é porque não conhece o que vai acontecer. Para perder esse medo, é preciso que tenha conhecimento. Portanto, o setor privado aqui, mas é sobretudo também da África, não tem muitos meios para poder fazer face sozinho e aos empresários de uma forma geral. A Sadc, o secretário da Sadc, devia orientar os Estados-membros a criarem fundos para disseminação desta informação junto do setor privado. Não apenas depender do próprio setor privado. Nós não temos um setor privado estável, temos um setor privado que está em informação. E se a gente espera que o setor privado, ele próprio, tenha as condições para disseminar a informação, vai ser muito bem. Portanto, digo que deve ser um trabalho conjunto com o setor privado, mas o Estado tem que apoiar o setor privado de disseminar essa informação. Não vou encontrar uma empresa que vai me patrocinar para eu passar a informação sobre integração regional. Não funciona, fica difícil isso. Esta é a tarefa do Estado. Não é do governo. Esta é a tarefa do Estado. Porque é acordo entre o Estado. O governo está lá, é passageiro. É tarefa do Estado. Portanto, o Estado inclui tudo. Setor privado, as outras associações social, estão todos metidos nisso. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Os Estados têm que assumir isso. É que muitas destas tarefas nós sempre esperamos os países têm que assumir a sua responsabilidade. A Sadc tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode ser outros que vêm nos patrocinar para dar informação. Os Estados têm que assumir isso. São os Estados da Sadc que têm que criar um fundo para dizer não é do setor A, B, C, não. É Estado. Então, os Estados têm que assumir isso. E quem representa os Estados? A Sadc.
Ou seja, o secretário da SADC tem que criar programas para que os estados disseminem a informação para aqueles que vão implementar os acordos. De outro modo, vamos ter problemas. Isso não é só benefício, tem riscos. E não são poucos riscos. Portanto, é preciso que quem vai entrar num risco saiba que risco vai correr, como se proteger. Como é que vamos diminuir essa informação? Nós fazemos seminários, mas são muito poucos. E estava aqui a falar com o colega que está ao lado. Foi à província e não tem informação sobre isso. Não é só aqui em Angola. É em toda a região, quase em toda a África, quase vocês não dominam essa matéria. E não é matéria simples, não é fácil, é matéria difícil para compreender. É preciso ler muito. A outra coisa que, durante o tempo que participei, toda a informação é feita em inglês, e nós participamos lá, ouvimos, sim, senhora, mas depois no país você não tem como distribuir essa matéria, porque é toda em inglês. E nem que você traduzir, são volumes muito grandes que nós trazíamos, tudo em inglês, não tem como traduzir. Portanto, Angola, e também participava das reuniões, em francês não tinha matéria, não tinha documentos. Os documentos estavam todos em inglês. Portanto, é um trabalho que o secretário da SADC tem que assumir, que essa informação tem que chegar aos empresários que vão implementar por via dos estados. O setor privado pode ajudar, mas o setor privado é fraco. Essa aqui é a verdade. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria só ajudar o preletor aqui no entendimento da apresentação que ele fez aqui. Nós devemos ter muita atenção. Ele falou de e depois tem outros sobre os investimentos e tantos outros. No protocolo sobre as trocas comerciais, vocês têm um dos anexos fundamentais, que é o anexo sobre as regras de origem, porque você não pode, por exemplo, fazer as trocas sem dizer o que é realmente, como que vão se realizar. Então, aí determinou-se que, por exemplo, o conteúdo das matérias que deve ser comercializado a nível da região, por exemplo, no mínimo tem que ter 35%. E também pode-se admitir que haja, por exemplo, aquilo que nós chamamos cadeia de valor. Por exemplo, vai buscar uma matéria-prima na Zâmbia, essa matéria-prima da Zâmbia pode considerar como fazendo parte do conteúdo do país. E ele regulamenta. E ele não aceita, por exemplo, que um produto que é fabricado na China e outro passa pela África do Sul, e esse da África do Sul vem aqui para ser comercializado no âmbito do protocolo sobre o comércio, no protocolo sobre comércio de bens. Ele não permite isso. Não há comércio triangular. Esse é um dos anexos. O outro anexo, por exemplo, é a cooperação que tem que existir entre as alfândegas de diferentes países. É muito importante, porque tem que haver fiabilidade. Ele tem que confiar na alfândega, o que vai da alfândega da Namíbia vai me dizer sobre a regra por exemplo,
o produto que está vindo da Namíbia, o certificado que vai ser passado na Namíbia ou na África do Sul ou outras coisas. O outro anexo, por exemplo, é aquele SPC. Quer dizer, por exemplo, não podemos admitir, por exemplo, vem aqui produtos que vêm a trazer doenças, por exemplo, na população de um determinado país. Esse anexo que trata sobre medidas sanitárias e fitossanitárias. E outro anexo, quer dizer, você pode ver sobre as disputas entre os membros. Pode haver uma disputa entre os membros sobre a comercialização de determinado produto. Vai dizer, posso duvidar que, por exemplo, frigorífico que for fabricado na África do Sul, que vem, onde vem a dizer que é fabricado mesmo na África do Sul, vai merecer o tratamento dos produtos que deve ser comercializado no âmbito do protocolo. Quer dizer, esse produto pode entrar sem pagar os direitos alfandegários. Se eu tiver dúvida se eu vou, há um anexo que regulamenta a disputa que vou ter entre Angola, por exemplo, e África do Sul. E há outro, por exemplo, temos aqui um outro anexo que eles vão desenvolver ao longo desses dias sobre as barreiras técnicas ao comércio. Eles vão desenvolver o que significa barreira técnica ao comércio. Eu posso dizer que não posso admitir que um produto venha em embalagem de cartão. Já vou criar problemas. É uma barreira que se vai criar. Como se vou dizer que o produto não pode vir numa embalagem de cartão? Isso tudo é regulamentado nesse anexo. Eles têm que ter muita atenção. Eles vão desenvolver esses aspectos todos que estávamos aqui a falar e ontem sobre a questão de algumas disputas que pode haver. A questão sobre o trânsito e facilitação também. Você está falando de uma zona de comércio livre. Não pode haver, por exemplo, dificuldade no trânsito das mercadorias, fica na fronteira horas e horas, não sei mais que tudo isso é regulamentado. Então, um anexo que regulamenta esse aspecto do protocolo sobre o comércio de bens. Só estamos a falar do protocolo sobre o comércio de bens. Porque vamos ter, nesse momento, vamos ter que trabalhar sobre o comércio, o protocolo sobre os serviços, que é uma outra matéria. Por isso era só para minimamente situar os nossos colegas sobre o nível de lei que nós temos aqui. Temos a lei-mãe, temos o protocolo, cada protocolo tem os seus anexos que podemos considerar como regulamento. E eles vão desenvolver esses regulamentos conforme estão no quadro. Muito obrigado. Era só para esclarecer isso. So, Master, you give me one, I respond to one, and then we'll be done. Okay, thank you. But thank you, the last speaker. You have added to what we are presenting, that the protocol is a full package, as we said, from Article 1 to Article 39 and all the annexes. And that's why we encourage everyone to go and read because we don't have enough time to do the detailed presentation. So just to come to the previous speaker, the last that one,
His concern is about communication, but I think he agrees that SADC protocols or the SADC script, it can to be entered with anybody else than our parliament through ratification and our chief executive through communication of instruments of accession or instruments of ratification. That is very clear. It cannot be everyone binding the face to an international agreement. It must be the three, actually two arms for most of our member states, which is the executive arm, and in terms of signature, and their parliament, in terms of national assemblies, in terms of accession and ratification, and our of state again, executive arm, in terms of communicating those instruments of accession or instruments. But now we have this situation in Sadc where we have the player, and the speaker was talking about the player that is the private sector. But if you read the protocol itself, where it is the right of the private entities, the private individuals, it is clearly stated. This is cooperation between states. A cooperation between states is cooperation between states. And in terms of communication, I'll start with the easiest one. In terms of communication, in Sadc we have structures. And those structures actually come later on to make a brief presentation of the structures. But the private sector, if you read our tweets, it's very clear at the 22 that SADC, any member of SADC shall involve fully the people of the region, and the people is everybody, in the integration process. And in the tweet, we have Article 16A, it talks about what are called national committees. It's only that I don't think if our colleagues from JZ can assist, but they have a project, there is a project from our donors, our ICC, partners, who are assisting us in terms of engagement of who are called non-state actors in the SADC regional integration process, their projects. I can cite, for example, Angola is supposed to have what is called a national committee, a SADC national committee. And if you read that particular article, they are listed who are supposed to be in the SADC national committee. You find civil society, it's there, civil society organization and the private sector. They are each differentiated. So what does it mean? It means that the treaty already recognized and the secretariat we are doing this role. That is in terms of someone from the Republic of Angola attending a meeting, for example, in Paris, and the find it as a document. We apologize as a secretary, but normally we do translation. But if we are to judge for our presentation is in English here, we will also judge Angola for the presentation they made yesterday, which was in Portuguese. But we always believe that we have our police interpreters. Yes, we have our police interpreters who are assisting us, and we have been communicating. And this is not our challenge. SADC has 3 languages, and normally we try to translate. But we apologize. Maybe next time we'll deal with that one. And then we have what is called the SADC Business Council. We have what is called the SADC Business Council. So Moteba is coming for my colleague, is coming for the next presentation. And before she starts that one, I will ask her to come and explain more about the SADC Business Council, so that you see if
What is the composition and how it works? Because we have that organ where, in our view, the private sector is fully involved. But thank you for listening and thank you for your time. Thank you. Okay. I thought I learned two, but it seems I forgot the other one. Was it YouTube there or let me not go there, but it's fine. Thank you so much. My name is Mosiba, as already indicated. I was told, you were told as well, I will be talking of Sadc Business Council. So we'll talk about that a bit later. Let me try, first of all, to take you through to what we had prepared in relation to the Sadc Protocol on Trade. My council did a lot this morning with you on the objectives of the protocol, the legal requirements. I'll try as well. I'm not a legal person, but I'll try to touch on a few articles that will make us understand the protocol a bit more. We have heard even yesterday that the private sector seems to be in fear, and the business, what was it called? I will not say the Business Association, is it the Chamber of Commerce? Okay, Chamber of Commerce has also alluded to that, to say the fear of the unknown. That is the worst fear we can have. But at least I like the fact that he says, if we have information, maybe the unknowns will not be so much fearful. So we are trying to address that knowledge gap. We might find that we are fearing something here when we go to the Sadc free trade area, and later on we realize as private sector, this was the best decision that our government took. We were even wondering why it took this decade for them to have acceded to this protocol. It can so happen. And I hope it happens for the Angolan private sector, because we are in the era of integration. Yesterday, the director, Industrial Development and Trade, was saying to you, we have external shocks, and the Sadc, if we are not integrated, we are not united, we are vulnerable to those shocks. I'll go
to Article 3 in my presentation up to Article 11. These are not long articles. It is just short, and I hope it will be very sweet as well. Article 3 in the Protocol on Trade talks to the elimination of barriers to intra-Sadc trade. We have already alluded to the fact that intra-Sadc trade is very low. This being low is because of those barriers to trade. And then, as per the Article 3, we are saying the process and modalities for phased elimination of tariffs and non-tariff barriers shall be determined by the Committee of Ministers responsible for trade. You have heard that there is a Committee of Ministers of Trade. This is the very same committee that approved the tariff offer by Angola. So the very same CMC are the ones who also approved the modalities to the processes of the elimination of barriers to intra-Sadc trade. As well, what CMT has approved also becomes an obligation to member states. We have obligations under the main protocol and the treaty as already indicated, and also the decisions by Committee of Ministers of Trade. We adhere to them. So at the start of the process, there were modalities that were adopted by the CMT. Modalities that would take us to the elimination of barriers to intra-Sadc trade. And then we are told that in agreeing to those modalities, CMC considered that member states already at that time of entry into, or at that time when we were negotiating the Protocol on Trade, there were members already with trade arrangements amongst themselves. They were already had agreed to the elimination of these barriers within a time frame of 8 years. So now the Committee of Ministers adopted modalities, and these modalities in 2000 of August went as far as to the Sadc Council and Summit. This was for those who were not acceding to the protocol, but these were for member states who were joining the protocol for the first time. Ministers had agreed that to liberalize trade, remember we said we are eliminating both tariffs and non-tariff barriers. When it came to elimination of tariffs, now we were to adhere to 75% of our tariff lines and 90% for Lesotho and now Eswatini. They had different requirements there, but the ultimate aim was that by the year 2012, we should all be at zero, the 100% tariffs be eliminated. And the coverage of sensitive products was at 15% then. You should also note that the 15% were to be liberalized between 8 and 12 years, and ultimately in Sadc we don't have
exclusions. We don't have sensitivities. We were given a policy space to deal with the sensitivities. And then in June 2009, I've just indicated that the modalities that we have just discussed were for those members who were party to the protocol at the very beginning. Now, there were modalities that were adopted for acceding members. These are members who were joining the protocol after entry into force. These are members like Angola, DRC, and the Union of Comoros. So under the Article 3, the process and modalities for elimination tariffs and non-tariff barriers for acceding member states was such that member states were to now have 85%. This is still the same as those who were party to the protocol. They had 85, except for the SACU members who were to give immediately 90%. And then the remaining 50% are to be liberalized in the period not exceeding 3 years. Council Matos told you about the Trade Negotiation Forum, where the tariff offers before are taken to CMT. We first negotiate as member states in that forum. We can see that the modalities say you should have for the 15% 3 years to phase out the tariffs. We saw from a director yesterday as he was making his presentation that for Angolan offer, we have 90.2% on category A. We do not have a 85. And now the 9.8, which is supposed to have been liberalized in 3 years for Angola during the negotiations, it was agreed they will have 5 years. That is the policy space granted during negotiations. I would not stand here and say to you because this was arrived at because they had done for category A more than 85%. It was negotiations. We explained to you that there were those exchanges of requests, and then this is what, after consultations, we were delighted that Angola was able to make this good offer. Hence, we are saying we are hopeful that this will really benefit the people of Angola, especially the business sector. Because now it means we will be able to sell whatever we have produced being under the buy local, as long as you will hear tomorrow there are rules of origins. These are the rules to trade, which will determine whether the goods that will come into Angola will be originating from other SADC member states, and those that are from Angola would be treated as originating from Angola. We'll get those basics to tomorrow, because we are opening up our markets like we are doing for integration and for economic benefit as SADC member states. So we should safeguard that who benefit from these arrangements and agreements are SADC member states. So there are rules put in place so that we adhere to those rules, and then we don't end opening up to outside
markets. I heard yesterday from the Chamber of Commerce that they were in fear that goods will come from the EU, land in South Africa, and then come to Angola. There are mechanisms in place that will ensure that we don't just get goods from Europe into Angola without any duties, with the pretense that they were manufactured or they were made in the region in South Africa. That there are ways that I think Angola also already, they know, the officials in customs and in other institutions as to what goods will qualify for the duty free, or which goods will still be attracting the duties, the 9.8% that we will take as 5 years, as Angola in that 5 years will be making preparations that they will not be out-competed by other efficient producers. Yes? There are sensitive products there. And then there's Article 4, which talks to elimination of import duties. I've already touched a bit of this. And then initially for this process, even now, as negotiations were ongoing, it was agreed that the process should be accompanied by industrialization strategies to improve the competitiveness of member states. We are saying even in the 5 years where we have this sensitive product, in some instances, Angola was able to convince member states that for this sector, there's this plan, we are still building ourselves, so we can open it up now. So that is what was meant by we should have some sort of policy interventions that would be making it positive for the opening up of those sectors. If we want to open it up now, it's because there are mechanisms in place. If we want to take a bit of time before we open it up, we still have that space and that opportunity. And then there is also an indication that pursuant to paragraph 1, member states shall not raise import duties beyond those in the existence at the time of entry into force of the protocol. We are not expecting that Angola will be, now they are saying immediately when we have gazetted the offer on this 90.2, we are at 0. So later on in 5 months, we are not expecting that we should be having duties on those products. And we have Article 5 on the elimination of export duties. It says member states shall not apply any export duties on goods for export to other member states. Although we will not be imposing any export duties, we are still saying this article shall not prevent any member states from applying export duties necessary to prevent erosion of any prohibitions or restrictions which apply to exports outside the community. The community is the Sadc region, provided that no less favorable treatment
is granted to member states than the third party. We have seen in some instances some members before entry into force of the protocol, they had export duties that they were supposed to be phasing out. If you don't apply any export restrictions, you are not supposed to be imposing any. If you have some product and you don't want for the business people of Angola to be selling those products to other member states, some governments would impose duties, and those duties would be fair to the business people, because if for you to export certain commodities, you have to pay duties in Angola, it means your business costs are up and your goods, when they get to the other market, they will be very expensive. And again, it is a way of restricting trade, that imposition. You see, in terms of business, because you will not, even though there is a market somewhere, you will not be exporting to that country, because the government says once you export this, you have to pay duties. So because we are talking of the Sadc free trade area, we want trade, we want a free trade as much as we can. So this, we have Article 6 on non-tariff barriers. This one says member states will adopt policies and implement measures to eliminate all existing forms of non-tariff barriers, and also refrain from imposing any new non-tariff barriers. We were told that the Sadc intra-regional trade stands very low, and one of the reasons could be that we are imposing as Sadc member states against each other a lot of barriers. These ones are not related to the tariffs that we are charging. We are saying Angola now will be saying the 90.2% of our goods will be zero when they enter into Angola. But now, when business persons from United Republic of Tanzania wants to send their consignment of sugar into Angola, they meet a lot of obstacles. Angola can impose a lot of hindrances. That is what we should be eliminating on our products. And on NTBs, I think this one is a very big issue. We will still have an opportunity in the afternoon again to talk more about this, because we have regional mechanisms where businesses are supposed to report when these instances, when they encounter these hindrances as they are trading. If your goods are refused entry into market A or market B, at the border or anywhere, we are supposed to report such instances. And as Angola as well, you are supposed to have structures that deal with this kind of complaints. If some other trading partners were to complain that Angola has restricted entry of maybe sugar into their market, or
They are even charging some taxes that were never there before they gazetted the offer. Now that the offer is there and we are hoping to access that market, now there are a lot of policies that are introduced by Angola in disguise now to restrict trade. That will not be allowed as well. We should make sure as well as Angola that we have structures that when we receive a report that our members have been doing this, or we want also to report other countries who are supposed to now treat our goods as duty-free, and now maybe even them, they can restrict Angolan products going into their market. We should be ready for that. I think one of the things that as Angola we should be aware of is that in Sadc, Angola is the second largest economy. We should not be fearful. Actually, other members will fear that now that Angola is joined, Angola is a big economy, more than other economies. They are fearful as well that you're going to take over their markets there. But it's business, it's competition. When you're competitive, you'll be able to earn from that international business transactions. We have also in the protocol Article 7, you will realize we said here we are talking of elimination of duties, of tariffs and non-tariff barriers under this section mainly. So also in some instances you see that members would want to have quantitative restrictions. These are restrictions on imports of goods originating in member states. This one, member states shall not apply any new quantitative restrictions. Like for instance, I think Angola may wish to protect its sugar, to say we also have sugar and will not allow sugar from other member states. We can only allow 2 tons per year. How many sugar producing member states we have in Sadc? A lot. And if one member, a big economy like this with a big population, now we can access that market because all the sugar producing countries have to compete for 2 tons per year. That would be a restriction that will not be allowed in this protocol, unless I'm saying you shall not apply any new. Those that are existing, we can still talk. Members will still engage you. But as far as it is now, there are no restrictions. There are no quantitative restrictions in Angola. Do we have? We don't. If we don't, we are not supposed to be introducing any new. We also have, remember we talked of export duties. There are also export quantitative export restrictions. This one you are saying you can only export to market, to outside markets, only 4 tons per year. So that businesses who are producing here, even if
there were demands in other member states, you will not be allowed to export to other member states because your government has set limits on how much you can send out of Angola. But it says, even if we don't, you shall not apply any quantitative restrictions. You may still take such measures as necessary to prevent erosion or any prohibition or restrictions which apply to exports outside the community, provided that no less favorable treatment is granted to SADC member states. First of all, when you think of better treatment that you want to extend to your trading partners, what should come to your mind first is the SADC region. We are driving to a situation where at one point we will be one market as the SADC region. So when you think Angola, what should come first, second after Angola, should be SADC member states. Huh? We are your brothers, we are your sisters. Yes? This one will be difficult for you to read, I am sure, because of it's a long one. This says the general exceptions on Article 9, which talks to the measures that may be applied in a manner which should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between member states. There should not be disguised restriction as per Article 7 and 8 of the protocol, as we have already dealt with, but you should still be allowed to protect public morale or maintain public order by introducing restrictions. You can also introduce, if such restrictions are necessary, to secure compliance with laws and regulations which are consistent with the provisions of the WTO. You will remember as the free trade area, we still operate within the confines of the bigger multilateral obligations that we sit at the World Trade Organization. We have also in our SADC FTA adhered to the requirements at the multilateral level. This is why even our free trade area has been notified at the WTO level so that we are able to discriminate against other parties who are not party to the SADC Protocol on Trade but are still our partners because they are part of the WTO. Such is permissible in that we can grant SADC member states more preferences than any other WTO member. We can also take measures to ensure that we maintain and protect security interests of our countries. If we have such measures, we are saying the Committee of Ministers of Trade should be notified of such measures.
We will not say we are protecting, we were undertaking this to protect the people of Angola for security purposes or for reasons of maintaining our peace. We still need to notice. And then we have Article 11 there, talking to the national treatment, where we are saying member states shall accord immediately and unconditionally to goods traded within the community the same treatment as goods produced nationally in respect of laws, regulations, and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, or transportation, or distribution, or use. We will not discriminate against other products because they were not produced in Angola, whereas they are like products, same products. Those that are coming from the Sadc member states, if you are saying this is how they should be distributed, it means even the ones that are produced in Angola, if they are like products and same, should also be exposed to the same requirements and treatments. We had said we will take you on the elimination of the barriers to trade, also looking at the tariffs and non-tariff barriers. These are the articles that talk to those requirements. So at this point, I will say, muito obrigado. I do not believe after such a long presentation, people will have questions. If you will have questions, you will be the first member state to have questions after this elaborate presentation. Obrigado. Dizer que obrigado dizer que a nossa colega está a representar o setor privado, está a representar o Conselho Empresarial da Sadc. Eu presidi este conselho o ano antepassado, portanto, durante a presidência do nosso presidente da República. A regra também no Conselho Empresarial é igual, alguém do país preside o Conselho. Ela falou que eu, enquanto representante da Câmara, falava de algum medo sobre a integração. Não, nós não temos medo sobre a integração. Como disse, eu participei do processo da integração mais de 5 anos. Não temos medo. A nossa preocupação é o conhecimento do setor privado sobre o processo. Este medo só desaparece quando as pessoas sabem exatamente como é que o processo decorre, como é que eles podem evitar possíveis riscos
porque nós todos estamos interessados na integração. O comércio mundial é tão dinâmico e tão forte que nós, países em desenvolvimento, temos poucas possibilidades de competir de igual para igual. Portanto, esta integração é importante. Primeiro, porque nós vamos alargar o nosso mercado, vamos escalar, tornar o mercado mais amplo, os empresários poderão ter maior espaço para colocar os seus produtos. Em contrapartida, vamos receber produtos de outros países, como disse ontem a senhora secretária de Estado, produto que vem da África do Sul ou da Namíbia, será como se fosse um produto a vir de Benguela para Luanda. Portanto, também temos que ter isso em conta. Qual é a grande preocupação? A grande preocupação, em termos de região, é o cumprimento das obrigações. E ontem coloquei aqui a questão, a preparação dos órgãos, das instituições que vão fiscalizar a implementação das de comércio, das alfândegas. Aqui a nossa chama-se AGT, das alfândegas, o seu nível de preparação para evitar que produtos que não venham da região possam supostamente entrar no nosso país, no nosso caso da Angola, como se tivessem vindo da região. E eu falo isso com base na experiência, com muitas preocupações. Nós acordamos uma coisa e, na prática, faz outra coisa. Aqui mesmo em Luanda, nós fizemos um seminário com o apoio próprio do Conselho Empresarial da Sadc sobre barreiras não tarifárias. Bom, participou muita gente, mas não é o suficiente para atingir as empresas que estão fora de Luanda. Fizemos o seminário aqui em Luanda, devíamos fazer nas outras províncias, não tivemos esta capacidade. As barreiras não tarifárias são mais difíceis e mais perigosas que as barreiras tarifárias. Por quê? Porque as barreiras tarifárias todos nós conhecemos, já sabemos, temos a nossa pauta, está lá tudo. Portanto, o empresário está preparado para enfrentar as barreiras tarifárias. As não tarifárias não. Temos exemplos concretos. E vamos falar aqui o workshop é mesmo para discutir. Um exemplo concreto nós temos aqui com a República Democrática do Congo. Os produtos para passarem a fronteira, nós cobrávamos um valor e eles cobravam não sei quantas vezes mais o valor que nós cobrávamos. E havia negociação, quer a nível do governo, quer a nível mesmo de associações, acorda-se tudo, mas na prática depois a implementação é outra. E não é só. Enquanto estivemos no Conselho Empresarial, também recebemos preocupações de outros países que têm as mesmas dificuldades nas fronteiras. Disse acho que o eleitor que antecedeu a colega, dizia que nas fronteiras os caminhões demoram praticamente semanas. Mas não está isso. Existem normas e leis e discussões e documentos assinados, não são implementados. Este aqui é o nosso receio. O receio não é a zona de livre comércio. É importante a zona de livre comércio. Mas se nós não soubermos fiscalizar a zona de livre comércio, torna-se uma bagunça. Ou seja, em vez de facilitar, complica. Esta aqui é a situação. A situação é esta. A nossa preocupação é só essa. Como é que as instituições estão preparadas? A nível do nosso país nós sabemos que há uma preparação tecnicamente, mas também a nível dos outros países, porque isso é integração regional. É preciso que todas elas estejam bem preparadas. E mais uma vez felicito o Conselho Empresarial por ter enviado aqui alguém para falar em nome do setor privado. Obrigado. Obrigado, colegas. Bom dia. Eu só queria também contribuir para os debates na linha do caminho que o colega apresentou e aquilo que foi levantado aqui por Dr. Vicente. Eu só queria
dois aspectos. O primeiro é um aspecto que a minha colega frisou, e que até falamos um pouco ontem. Vão notar que toda a arquitetura da liberalização do comércio na nossa região gravita muito em torno do Comitê dos Ministros do Comércio. Se vocês forem ver tudo, isto é aprovado pelo Comitê dos Ministros do Comércio. Aquilo não sei o que, Ministros do Comércio. Aquilo outro, não sei se o Ministério está a notar isto. Esta é que é a arquitetura da nossa liberalização. O centralismo em torno dos ministros, que são os políticos, para ser, na verdade até, os ministros são os que garantem, fiscalizam e decidem sobre a implementação da zona de livre comércio na Sadc. Então, isto tem duas implicações. A primeira é uma implicação para o próprio governo, para se capacitar um ministro, capacitar um ministério, para poder interpretar tudo aquilo. Mas depois a segunda aplicação é para o setor privado. Saber que o mecanismo que se deve mobilizar é a partir do governo via Ministério do Comércio, ou Ministério que superintende o comércio. Porque as disciplinas, a colega já explicou, tem uma série de disciplinas que até dá muita liberdade para os países. Esta arquitetura foi feita um pouco reconhecendo. Ali, por exemplo, fala-se da não é proibido, o país deve seguir alguns. O que nós temos visto é que já não obedece muito às regras de jogo estabelecidas. Aqui realço, por exemplo, a questão das barreiras não tarifárias, que nós temos assistido. O colega ali diz, a colega, por exemplo, diz que os países não devem impor restrições quantitativas, mas alguns países já estão a impor. Então, há esta necessidade toda de nós ganharmos consciência sobre as regras de jogo, né? O Ministério aqui deve jogar um papel importante, porque este acordo está centrado no Ministério. Eu não sei se o Ministério já pensou nisso. Este acordo, o centro é o Ministério do Comércio. E claro, o Ministério não trabalha sozinho, envolve as outras agências do governo. Mas é preciso o Ministério estar devidamente capacitado, perceber muito bem as regras, mapear as responsabilidades dos ministros, perceber o que é que vai aos ministros, como é que vai, por que via, começa onde, como é que deve se submeter, que é para Angola poder realmente ter um desempenho positivo na zona de livre comércio. Aqui na Sadc é uma das zonas muito liberal, muito permissiva, porque estamos entre famílias, não há, estamos a falar do vizinho ao lado, os problemas são os mesmos. A estrada é aquela, não estamos a falar de um país lá longe, não. A estrada é aquela, a fronteira é ali, converso com ele, não sei o quê. É por causa disso nós, por exemplo, trouxemos os nossos especialistas da Organização Mundial das Alfândegas, por causa das regras de origem, que foi uma das questões colocadas. Eles são especialistas sobre a Organização Mundial das Alfândegas. Melhor do que eles, não sei quem mais pode interpretar, não é? Regras de origem para percebermos. Aqui o AGT vai ter que desempenhar um papel central, capacitar-se para saber, com lupa, desmontar um produto e dizer, não, este produto se qualifica, aquele produto não se qualifica. Não é? Mas a AGT crê que tem esta capacidade, tem especialistas. Os especialistas de regra de origem percebem isso muito bem, desmontam este computador em peças e depois dizem, não, este aqui não.
A regra está aqui, isso aqui não chega, não sei o quê. Então, eu só queria enfatizar a necessidade do Ministério se potenciar, capacitar, para gerir este processo. De outra forma, vamos criar camadas e camadas de dificuldades. E há muita expectativa, minha colega disse, em termos de produto interno bruto. Angola é a segunda maior economia na nossa região, né? África do Sul, Angola, a terceira a República Democrática do Congo, depois Tanzânia e assim por diante. Estou a falar em termos de produto interno bruto. Portanto, há muita expectativa da Angola receber, mas também da Angola explorar os mercados lá fora. Eu não sei se o setor privado já está preparado para espreitar lá fora, fazer acordos, não sei o que, ver, explorar mercados, assinar contratos de fornecimento disto, daquilo. Agora o setor privado tem que correr. O mercado está aberto. O setor tem que correr, identificar onde é que pode vender, onde é que eu posso colocar o meu produto. É Moçambique, aonde, eu faço acordo, eu forneço tanto, para explorar. Né? Então há esta necessidade. A República Democrática do Congo, que é aqui um grande vizinho, ainda não está na zona de livre comércio da Sadc. Esse é o próximo passo. Eu acredito que até a adesão da Angola já vai lhes acordar. Porque o que vai acontecer é que vamos ter regras diferenciadas. Angola estará na comunidade, mas depois da República Democrática do Congo não estará. Então eles vão se sentir obrigados a dizer, não, vamos jogar na mesma liga onde o nosso grande parceiro ao lado está a jogar. Portanto, é esta questão toda que eu gostaria de... Né? Estão lá, mas a obrigação é que devemos removê-las. Devemos removê-las. A questão, por exemplo, da classificação dos produtos. Temos visto muito. A nossa experiência, por exemplo, um dos grandes problemas, eu posso assim, de memória, lembrar-me, a experiência que nós temos na Sadc sobre barreiras não tarifárias. Uma vez que a maior parte do nosso comércio é feito por via terrestre, né? No caminhão, não sei o quê, nos corredores. Então temos muitos problemas ligados aos corredores. Daí que o meu colega que falou, ou vai falar, ele havia o representante? O colega que vai falar da facilitação do comércio vai enfatizar muito isto, que é o outro lado que Angola também tem que é a facilitação do comércio. Então, dentro da facilitação do comércio, tem muita coisa ali que o colega vai especificar, que são aspectos que o país deve ter em conta. E alguns deles têm a ver com a necessidade de começar a gerir melhor as nossas zonas de produto, que é para facilitar o fluxo dos produtos que vêm para aí. Então, o que temos estado a vir, muitos países ainda não chegaram a esse nível, ainda continuamos muito. Né? Não quero publicitar o meu país, eu sou de Moçambique, mas diga-me, por exemplo, esta nova governação, menos de 6 meses, 7 meses, Moçambique já concluiu um acordo de simplificação comercial com Malawi, assinou um acordo de estabelecimento de fronteira de paragem única com a Zâmbia, com Malawi, com Zimbábue e com a África do Sul. A Ressano Garcia, né, já está-se a pensar nisso. Portanto, são esse tipo de iniciativas que os países também. O governo acha que agora é tempo de correr, etc. Não sei o quê. Reposicionar a economia porque o mercado está aqui. Obrigado. Só eram esses comentários que gostaria de abrir. Bem, já se falou aqui da complexidade do processo. Há também uma outra realidade. A realidade dos laboratórios para avaliação da qualidade do produto que vai entrar para o mercado. Eu brincava aqui com o meu colega. Como é que podemos ver que este cabrito é angolano e este é zambiano? Então essas abordagens requerem
estudos muito estruturados. Quem olha, por exemplo, para os nossos produtos agrícolas, a olho nu, o nosso ananás é de alta qualidade. Mas depois dizem que não, este produto não serve para a Sadc porque vai arranjar colesterol. E depois passa um abacate ou um abacaxi que a olho nu nos dá a entender que às vezes ainda é importado verde. E temos aqui uma multinacional que vem até os nossos mercados. Este é um aspecto. O outro, eu estou feliz por ter visto aqui a nossa multinacional aqui da região, a Shoprite, está aqui. Mas ela vem para todos os nossos estados e volta vazio. Por quê? Porque não há produtos para, de facto, poderem competir neste mercado. E mais, tivemos aqui a experiência da Cuca, a nossa cerveja Cuca, que a Shoprite, num determinado momento, ficou interessado para vender este produto no mercado sul-africano. Mas faltou da nossa parte estoque para, de facto, alimentar este processo. Então, há aqui muitas incongruências que precisamos estudar estas abordagens com algum foco de especialidade. Se isto não for feito, francamente, o receio que o senhor, nosso representante aqui da Câmara de Comércio, nos está a apresentar, vai permanecer. Muito obrigado. Thank you so much. Questions, but I think even the questions that were asked, the opportunities come with complexity, come with different dynamics than what Angola was used to. Now, having joined the Sadc FTA, you should be prepared for more and more challenges. Like the representative from the Chamber of Commerce indicated, I think 1 week is not enough for any capacity or information sharing. This 1 week was simply to start the process. It is now upon our government to mobilize resources so that this capacity can further be enhanced. We take it to the other provinces, but that needs resources, and our government and together with private sector may be able to do that. As Secretariat, we are here to support and facilitate. Once the opportunity and the request is there, we will adhere to it. We completely understand that Angola is coming into the new space, and the difficulties that will emerge. We should be there with you to walk with you the journey. And also a lot has already been indicated. We also have, as Angola, to do our efforts to facilitate intra-Sadc trade. We have to do with the resolution of the non-tariff barriers, like you indicated. For tariffs, we can easily predict. We know how much tariff will be charged. But for non-tariff barriers, it is so difficult. You can't predict. Today, the government says this. Tomorrow, another institution imposes this. So those ones are really, we need to spend more time talking about that and have institutions in Angola. You should have focal points that will be registered on the, currently we are utilizing the online tripartite system.
where businesses can report. There is also an opportunity to do the SMS tool, and we can also, as business people, report to the focal points whom you should know, whom the government should tell you who those people will be. Even other members will have the list of the Angola national focal points. We should also have the national monitoring committees that can also be, if we have the National Trade Facilitation Committee, you can also discuss or the Monetary Committee, but whatever you will decide, those issues need to be of great importance institutionally. I've spoken about a few rules today that we need to adhere to. And I know our lunch is approaching, but I know my colleague will not be too long on this one. He will give you the structures that we have under the protocol. We have talked of the Trade Negotiating Forum. We've talked of the Committee of Ministers of Trade. He will also elaborate to you as to what avenues are there in terms of dispute, when we have disputes. So I'll give him this time before we go for lunch to come back to the podium and give you a little bit of that. We have already alluded to the fact that 1 week is not enough, but at least we should go out of this room knowing what is there and what is not. Of details. My counsel will come here and give you a bit of that to say when the rules are not adhered to, how do we go about it? I thank you so much for your attention. Obrigado. Good morning again, still morning. So I think my job now will be easy. Just to take you through the institutional structures. As I said earlier on, we have what is called the Sadc Treaty. So Article 12 of the Sadc Treaty provides for creation of what is called sectoral or cluster sectoral
ministerial committees. And one of the ministerial committees is the one responsible for trade. It's a member states ministerial committees responsible for trade. But we don't want to take you through the treaty because the treaty has its own structures of Sadc. So at the highest level, we have what is called the Sadc Summit of Heads of State and Government, where the President of the Republic of Angola normally attends every August. And those meetings are held on preferably on 17th of August, which is a Sadc day. So like the last one we had in the Republic of Madagascar, and just to alert you, considering the situation in Madagascar, the Sadc summit took a decision that considering that the Republic of Madagascar withdrew from chairing Sadc, now the chairperson or the interim chairperson of Sadc is a Republic of South Africa. And the efforts are underway to bring in someone called the incoming chairperson of the organ. So now the chair, who is a deputy chairperson, is a Republic of South Africa, because Madagascar withdrew, considering the peace and the security situation in the country, and the fact that the country now is forms. And so when we come at the level of the sector, under the Protocol on Trade, you notice from Article 31, the superior structure is the Committee of Ministers of Trade. But in some cases, it reports to the Sadc Council of Ministers to take decisions. Like when we are talking about amending the protocol, that's a very good example. Or serious trade issues like your Kasumbalesa, somewhere, you need to take it to Council of Ministers, because Council of Ministers is a governing body of Sadc. It oversees each and everything. But at our level, at the level of the protocol, we have the CMT, and then just below it is a committee of senior officials responsible for trade matters. But there are different setups for each and every member state. Like in your situation, you have the Ministry of Industry and Trade. In the others, you find it's a Ministry of Trade. And then you have another one, Ministry of Industry. So that's why they are using the term responsible for trade. So the permanent secretary or a director general, like the case, the way it is for South Africa, director general responsible for trade is the one who is attending this particular meeting. And that's why they use the term senior officials, not permanent secretary and those categorization. And then we have what is called trade negotiation forum, just below the senior officials. This is the clearing house. This is where matters are discussed. That's why I say it's one of the busiest institutions. For those who have attended, you can allude to that. And then we have your Sadc Secretariat. So we'll go into detail into one or two structures. The Committee of Ministers' roles, they are elaborated to supervise the implementation of the protocol. To supervise the implementation of the protocol. To supervise the implementation of protocol. And also to supervise the work of any committee and the subcommittee
established. So you have your TNF, Trade Negotiating Forum, and then we have another one we'll see later on. There are two I'll mention later on. One is on a subcommittee on trade facilitation. And another one is a subcommittee on customs cooperation. They are within this particular protocol. So it supervises those committees. But number C is not written. It's not written, but you find it throughout the protocol to take decisions as empowered by the protocol. Like earlier on in the morning, we are discussing about trade laws. You are talking about the protection of your infant industries, where you have to make an application to the CMT, which upon assessment can grant a temporary a decision that you should not be, Angola, for example, should not be obliged to implement one or two obligations for a certain period until a particular situation is approved. But we have the last one, which is D, should be D, which should be D, to adopt annexes. To adopt annexes. And this comes from the provision of Article 34 of the protocol. So annexes, when you want to adopt new annexes, we don't take it of Article 1 to 39 of the protocol. We have to take those draft instruments to submit for adoption. So we see how powerful it is. Those annexes we saw earlier on, 10 of them, they were adopted by the CMT, and it is empowered to adopt. The second one is a committee of senior officials, which reports to the CMT, to the Committee of Ministers of Trade, on matters relating to the implementations of the provisions of the protocol. The senior officials, the permanent secretaries, director generals, and so forth of the member states. But also it supervises our work, the work of the Sadc Secretariat. So somewhere we can receive decisions from senior officials where you don't have to wait for the CMT to meet. A directive, do A, do B, do C, particularly for reports, particularly for ad hoc activities, urgent activities. They can just meet. You don't need a minister, and they give us a directive to do one or two, and then we report to them. And then they also clear documents prepared by the Secretariat for the ministers. They are the clearing house, the Committee of Senior Officials. And then to liaise with the CMT and the Secretariat. And also to monitor. But the monitoring role here does not mean that they are the ones monitoring the implementation above the ministers. They are not above the ministers. They monitor and they report to the CMT. And the Sadc is a bureaucratic organization. It's well organized for those who have participated in the process, but also it supervises the work of the TNF and automatically reports to the Committee of Ministers of Trade. The next one is a Trade Negotiation Forum, TNF itself. As I said earlier on, is one of the busiest structure in Sadc. It is responsible for the conduct of trade negotiations and report to the Committee of Senior Officials. So you can imagine trade negotiations. It's
It covers everything. When it comes to trade, everything is going there. And somewhere, even a customs matter, you find them there. Serious one for that sake. And it also regularly review offers and the removal of non-tariff barriers. And as my colleague has just presented, this is one of the areas that is keeping Sadc so busy, particularly during meetings. And this is where you notice the importance of this particular organization. You need this one. Otherwise, we will not move. Paragraph C is to establish linkage between trade liberalization and industrial policy coordination, as well as other areas of sectoral cooperation. So for each and every meeting, you find that these agendas we are talking about here, they are presented in one form or another. And then it establishes a regional framework on the phased reduction and the eventual elimination of tariff and non-tariff barriers to trade among member states. A regional framework. So when you attend those meetings as a member state, you have to be asking, as part of the TNF, you have to be asking yourself, are you doing these roles? If we are doing, why do we still have these NTBs? And it happens for us, like for some of us who are working in a foreign land, we are experiencing serious consequences of these NTBs we are talking about. You can imagine an Angolan moving to a country like, I can cite, I'm sorry for this, I can cite a country like Zambia. You go there and they struggle with the food. But somewhere, the members of this meeting, the participants, have expressed that you need some sort of protections, and we have done that. So the Sadc Secretariat is to coordinate. That's what we are doing. We are based in Gaborone, and the Secretariat is headed by the Executive Secretary of Sadc, who is a Chief Accounting Officer of Sadc. And he is responsible for day-to-day. And the functions of the Executive Secretary you find in the provision of Article 14 of the Treaty of the Executive Secretary. And even the Secretariat, you find us there. But to provide also technical and administrative assistance to the CMT, the Committee of Senior Officials, and the TNF. To provide assistance to subsidiary committees, subcommittees, and the panels. You will discuss the panels a bit later. But we are supposed to work closely with the private sector, and we are doing this. Most of your activities, we can cite one, a review of the industrialization strategy or preparation of the industrialization strategy is a private sector. Someone hired to do that. And then we'll come in as a secretariat. We improve for submission to member states. And that's how we have been working. My other colleagues can come on how we collaborate, but also to identify research needs and the priorities in the trade area. That's what we are doing. So the one in charge of this one, when it comes to the secretariat, is the Executive Secretary. And below the Executive Secretary, you have someone called Deputy Executive Secretary, Regional Integration. And then below, we have the Director, who is us here, Director of Industry and Trade. And then you have senior officers, then you have officers. So I was mentioning earlier on, we have two. My colleagues can come in if we have left. I know there are many, even sub below these ones. There is a subcommittee on trade facilitation, and then we have customs cooperation subcommittee. But I know there are others, my colleagues who can come in or they make some presentations
later on. So while I still have the floor, as presented earlier on, we can quickly go through, it's not too much, but an area where Sadc is lacking is the area of dispute settlement. And we have been telling member states, not telling, reminding or urging with member states, like Sadc is a serious organization. Like now, we have a situation where protection of infant industries, you have to approach CMT. And my colleague has just presented, actually it's Rinaldo, he was here, that member states are not implementing what is required to be done in terms of the protocol. So we were expecting that a big organization like Sadc would have an avenue for settling disputes. And this one is not from the protocol. It is in the treaty. The treaty provides for the establishment of what is called the Sadc Tribunal. And it says, the Sadc Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate, to determine disputes among member states. So now, you don't have the dispute settlement mechanism. Then, Article 22, it says, areas of cooperation and the operations of Sadc shall be determined, shall be conducted in terms of protocols. We have stressed the protocol. I mean, we don't have the tribunal. So Article 34 of the Protocol on Trade, it goes straight by saying the rules and procedures of Annex 4 shall apply to settlement of disputes between the member states concerning their rights and obligations under the protocol. Straight. That's how it reads. And it was an amendment done by Summit to ensure that there is a relaxed procedure when it comes to settlement of disputes. So we want to go into detail, but Annex 6, it provides for processes. How do you resolve disputes? It talks about mediation. It talks about conciliation. It talks about panels. So these panels, it's like a panel appointed by the registrar of the tribunal. Conciliation is done through a person. They call them good officers, appointed by the registrar of the tribunal. And then you have mediation, mediators appointed by the registrar of the tribunal. But now we have a challenge, the last bullet down there. Those processes, even for panels, they will give their opinion that this is what we see. It's like Angola is on the wrong by limiting soy and soy products from entering Angola. That's what the panel was supposed to do. So if you want to challenge the decision of the panel, you have to appeal to the Sadc Tribunal. So now we have these phases, these ones. We have these layers. Conciliation, depending on the Sadc Tribunal registrar. Mediation, you are dependent on the registrar of the tribunal. Settlement. But now the challenge is
we need the registrar of the tribunal and the tribunal itself. So what happened? We have a protocol of the tribunal, of the Sadc tribunal of 2000. And that protocol entered into force. And that tribunal was established in Namibia. It was operating. And its last registrar was Justice Moses Mkandawire from the Republic of Malawi. That tribunal was suspended by Sadc Summit in 2012. So since 2012, now is 24 years, we don't have the Sadc tribunal. So you can see everything is dependent on the registrar of the tribunal. So we can't do anything now. So if there is any dispute, the secretariat cannot do anything. There is no way, there is no how. But remember the treaty. Go down to all protocols. They make reference to the Sadc tribunal. So next, what are we doing now? What are we doing now? The tribunal is suspended, but the protocol on the tribunal of 2000 is still in force. No one has withdrawn from the protocol. No one has terminated the protocol. It is still there. So it's not a question that, and I'm not expecting anyone to ask me why was it suspended or why is it not resuscitated. Please don't ask me. So they went ahead, we went ahead as the region, we adopted a new protocol. So the difference between this protocol here, 2000 and of 2014, the difference is they are almost the same, except the 2014 one does not allow individuals access to the tribunal. It means what? Businesses cannot take a member state to the tribunal. But if you read the protocol of 2000, it allows any member states were sued in the tribunal. So if you go to the EAC treaty, we have one or two member states. We have two member states, the the Democratic Republic of Congo and the United Republic of Tanzania. They are party to the EAC treaty. I'm not giving you tips. They are part of the EAC treaty and they have their own tribunal, EAC. And those two member states, they are sued. They can be sued by individuals in that particular tribunal. Then we have COMESA Court of Justice, where individuals have access. And you have three member states, including the Republic of Zambia, you have the Republic of Zimbabwe, who are parties to the COMESA Treaty. And they can be sued by firms and individuals in those. But in Sadc, we don't have. So what we can say, the protocol on the tribunal of 2014, as far as we don't want to give a judgment, but it is of 2014. I can repeat that one. It's a protocol of 2014. And we don't have a single member state who has ratified. So we'll never have this protocol. So I'm not saying to say that it will enter into force. It will not, because member states can decide, but likelihood. So what happens now? Discussions are underway. Actually serious discussions to have, to bring back
our SADC tribunal in any form, but serious discussions are undergoing, and that one for me should answer any question in that regard. Any question, and we don't expect any question on this one. But the tribunal, your tribunal, will come back. And that's what we are saying. But the protocol on trade does not prohibit, or it permits somehow, if you read the provisions, forum shopping. Forum shopping is where Angola and Zimbabwe can decide to say, let us appoint arbitrators, or let us go to Unistra rules, or those ones, optional rules under what is called the Permanent Court of Arbitration. The Permanent Court of Arbitration is in The Hague. It's part of the dispute mechanism settlement under the ICJ arbitration. So it doesn't prohibit. You can decide as member states. But we don't need to go all that far. We need our own mechanism for settling our own issues. Regional solutions for regional problems. But I said earlier on that maybe we don't have. But the way now all the sectors in Sadc are resolving disputes is through ministerial committees, all sectors. And for those who have attended the CMT proceedings or meetings, they will notice that the issues like DRC and Zambia, they have a border issue. It goes to the ministerial committees, the one for regional integration, and they resolve. Okay, so we are expecting that any dispute arising will be settled through the TNF, discussed through the TNF, and the recommendations taken to the CMT for resolution. The last one, we have some improvement, some positives. We now have what is called non-barriers to trade annex. So for NTBs, we have a solution that is coming. We have a draft that was approved by the CMT, legally scrubbed by the Committee of Ministers of Justice. Now we are just waiting for a meeting of CMT to adopt. So once they have adopted, for NTBs, it will be very simple. You report to the other, trying to resolve to the other member state. You're imposing this one. Can't you settle this one? We have received the reports from our economic operators operating in our country of this one. And then the other member states will try to resolve. And there are timelines there. You have your 30 days, 15 days, they are for perishables, and everything is covered in the TBT annex, NTB annex. And then if it's not resolved, a facilitator will be appointed. And this facilitator will entertain, it's as if he's entertaining a matter. So we will be hearing the parties, you make your submissions, and then he will make recommendations to the involved member states. If you are 3, these are the recommendations. The Republic of Zambia, you are on the wrong side. Remove this. If it's not resolved, we are going back to the same channel. But member states prefer this one. And this, the way it is adopted, is like a temporary measure, which may turn out to be a permanent if we will not have the SADC tribunal. It's interim in the sense that this annex, particularly this part of facilitator, will only apply if the SADC tribunal continues to be suspended. So going forward, and this is only for the experts, when it comes to tariff barriers, maybe somewhere
we can think ahead on the adopt a similar protocol, a similar annex going forward. I kindly submit and thank you for listening. Thank you a lot. Caros colegas, eu quero só chamar aqui a atenção, principalmente alguns funcionários públicos, que serão muito importantes no acompanhamento da implementação desse processo. Não é fácil, conforme o nosso presidente da Câmara de Comércio frisou há pouco tempo, mas vocês terão uma tarefa muito importante no acompanhamento, principalmente no caso concreto aqui, que é da Direção Nacional do Comércio e a AGT, os funcionários que trabalham principalmente nas fronteiras ou nos portos. Importante, por isso tem que compreender bem a dinâmica disto. Por exemplo, a estrutura aqui apresentada, um dos órgãos muito importante aqui, onde tudo passa, é o grupo de negociações comerciais, que é chamado aqui TNF. Tudo é discutido lá. É nesse grupo onde muitas das vezes são chamados, por exemplo, os técnicos de outro setor, a posterior, a nível superior, que é o grupo dos oficiais, nesse caso aqui, dos diretores, que prepara sempre a reunião dos ministros do comércio. Vocês veem a importância aqui dos ministros do comércio. Os ministros do comércio, praticamente, ao contrário da Z.COMÉRCIO, que é a Zona do Comércio Livre Continental, onde praticamente as decisões são adotadas sempre pela Cimeira, mas aqui, a nível da nossa região, tudo que diz respeito às negociações comerciais ou aos protocolos sobre as trocas comerciais é decidido a nível dos ministros do comércio, que adotam, aliás, a palavra vem sempre a dizer adotar. Por isso, a Direção Nacional do Comércio, faz favor, os funcionários dessa direção deverão acompanhar atentamente o que vai seguir, as apresentações que vão seguir. Caberão a vocês acompanhar e, se tudo correr bem, talvez é nessa direção onde poderá surgir a unidade de correção das medidas comerciais. E vai começar nessa direção. Por isso, por favor, estou-vos a pedir bastante para poder acompanhar bem essa situação. Eu já estou há muitos anos como chefe negociador e gostaria de um dia, talvez próximo ano, ter um outro jovem que poderá vir a me substituir nessa estrutura. Por isso, por favor, acompanha muito bem. Muito obrigado. Eu creio que nós, se não houver perguntas sobre esse assunto, podemos já ir almoçar.
São quantos minutos mais ou menos? 1h30? 1h30? 1 hora? Ok, pode anunciar. Faremos agora um intervalo de 1 hora para o almoço. O protocolo vai fornecer as informações sobre o local e depois retomaremos para as apresentações. Aurora, sim, com as fichas. É aqui bem ao lado, no restaurante Aurora. Podemos ir caminhando. Obrigada. O protocolo vai passar as informações. Não, a internet já está resolvendo. Vai na roupa, é? Pode ir lá, a roupa está lá, é? Também está lá. Pode ficar na hora. Eu estou com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça aqui. E eu ainda ontem estava naquele eu saí até hoje, até 2 horas. Ainda tens força para olhar depois da Não, eu tenho. Agora já tens. Quando nós temos nenês em casa, são pequenininhos, a pessoa não está cá. Eu só posso tocar uma coisa com mais velho. Ou não? Minha doutora? Nós quando temos neném como? Nada, não vale a pena. Isso é que a mulher, eu ser mais forte. Ser mais forte. Os homens são fisicamente mais longe, estruturalmente. Não, Sim, mas é bem. Você foi compatível. não, mas você não conseguiu. Entendeu? Entendeu? Agora você já estou vendo se tem carro aí de novo.
e acaba vamos pegar. Porque ele não tinha carro, transporte, vai estar pegar no hotel. Aquele carro aí, Somos. ou ele vai ter que começar a fazer 2 dias, ou ele vai ter que fazer 2 dias, ou mas eu vou ter que fazer a opção é, ou ele vai fazer 2 dias. Mas tem sempre, vocês vão escolher quais são as coisas que vão chegar atrasadas. O outro puder pode chegar, o outro puder pode chegar tarde, não? É? Vamos ver o que a gente deixa depois.
Boa tarde. Boa tarde, vamos começar a nossa sessão da tarde. Tal como começamos de manhã, não sei se o serviço de tradução está a funcionar. Vamos começar com o moderador. Esta tarde vamos começar a nossa sessão com a apresentação do Sr. Hili Mwemba, que é um conselheiro regional sobre assuntos de comércio. Ele trabalha para GIZ, que é cooperação técnica alemã, que trabalha em coordenação com o secretariado da Sadc, para ajudarmos a difundir ou ajudar os países membros sobre assuntos relacionados ao comércio no contexto regional. Ele vai falar do tema relacionado à cooperação das instituições alfandegárias e aspectos ligados à facilitação do comércio. Sr. Willy, o pódio é seu. Talvez para gerirmos tempo, vou determinar tempo para o Sr. Willy. 25 minutos são suficientes? Tem 25 minutos para fazer a sua apresentação, depois daremos mais algum tempinho para algumas questões de esclarecimento. Obrigado. Boa tarde. I was trying to learn my Portuguese at short notice. Yeah. As introduced, my name is Hili Mwemba. I am the Regional Trade Advisor with the GIZ Cesare Trade. Maybe one line on Cesare Trade is an acronym standing for the Cooperation for the Enhanced Sadc Regional Trade Economic Integration, rather. So as the name suggests, we are GIZ is a German company supporting Sadc Secretariat, and that's the reason we are based in Gaborone, Botswana, because of our partner Sadc Secretariat, and through Sadc Secretariat, you, the member states, including Angola. So I've been requested to make a brief presentation on Annex number 2 of the Sadc Trade Protocol, which deals with custom cooperation and by extension, trade facilitation. Do I move the slide? Another one? Okay. 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 So this you know, but just to carry everyone on board, when we're talking trade facilitation, the emphasis here is about policies and measures that are aimed at simplifying, modernizing, as well as harmonizing international trade procedures, and that the core of it is customs procedures as provided for in this article. In terms of the key activities that we focus on then would be about improving customs procedures, reducing paperwork, and also digitalizing our processes and procedures, taking advantage of the technology that we have now. So we want to improve on efficiency. In the end, the goal of trade facilitation is to remove unnecessary burdens while safeguarding legitimate regulations, so that we leave the processes of regulating that are only necessary at the border rather than adding layers of bureaucracy. This morning, I had the representative from the private sector,
And we want to say that the reason government also exists is to create an enabling environment for the private sector to do business. And so customs administration in that regard play an important role to support that function. Now, I put up this slide just to engage you as well. I wanted to start from this premise of a principle in international trade that they call territorial integrity. And by territorial integrity, we are talking about the sovereignty of a country, and core to that is protecting and securing the borders. Now, what are the principal or reasons or objective why a country, any country for that matter, works hard to secure its borders? There are three core principles, as I highlighted in that triangle, that work in delicate balancing act depending on a level of development of a country. In this case, security is what comes to our mind most of the time, that we have to secure our military or law enforcement agencies have to secure the border. We secure security will mean from criminals who want to invade the country. It could mean, as we saw during COVID-19, protecting our borders from diseases like pandemics. But on a day-to-day basis, it could also mean protecting our borders from issues that threaten our phytosanitary issues. So it's a very big, broad term when we talk about security. But the second objective is about revenue collection, especially when we talk about customs. So we have to, countries make sure that the borders are secured and entry is only provided through the legal channels. And therefore the government can regulate or ensure that the right type of taxes are being collected. The third objective that many people may not think about is that we secure borders to ensure trade facilitation. Now, the reason I brought this is that depending on a level of development, one country will emphasize one or two of those objectives. For example, in most developed countries, they no longer rely on customs duties to finance their public services. They would rely more on corporate tax and things like that. Security will still be very important now because of illegal migration. We are seeing what's happening. Most countries are closing their borders. But when it comes to revenue collection, they don't look at customs duties because anyway, in the EU bloc, for example, most tariffs have gone down. So now, when we come to sub-Saharan Africa and least developed countries, for that matter, it's a reverse. The emphasis in our borders, we are concerned about security, yes, that's true, but also customs duties play an important role. And that's why we are increasing bureaucratic practices and tendencies at the border, and the more agencies that are not supposed to be there are present at the border because everyone wants to get a piece of the cake from the private sector who are draining. When we suffocate the private sector, then we know that even the revenue, the taxes that the government are trying to collect will not be enough. However, when we focus on trade facilitation, everyone is a winner. We make sure that trade facilitation is effectively implemented, then revenue collection also for the government will go up because we are going to have minimal levels of illegal traders crossing the border through illegal channels. So that's why trade facilitation, as we shall illustrate, is a win-win for everyone that is involved. The challenge we have in the region and maybe elsewhere is that the same institution, and here I'm referring to customs administrations, in many cases are the ones who are responsible for revenue collection, at the same time are the ones who are the lead agencies in trade facilitation. So on one hand, the government will say, if you reach this target of collecting revenue, we will get a bonus. So which one is the revenue or customs official will prioritize? Will it be trade facilitation or will it be reaching the target of collecting revenue?
So you can see that we find ourselves in a conundrum, so to speak. In terms of the benefits of trade facilitation, I've tried to highlight some of them there. For businesses or the private sector who are in the room, and we had concerns already, this is a good thing because it reduces your costs of doing business and delays at the border. You want to get to a border post with a minimum amount of wait or dwell time or waiting time so that you are clearly, quickly cleared. The more you wait at the border, the more it increases your costs. So we want to do that. Enhanced competitiveness, increased market access, especially for small and medium enterprises. In foreign markets, like Dr. Mandiet was saying this morning, but when we facilitate trade, we are giving an equal opportunity to everyone, including small-scale, medium enterprises, to engage in cross-border and international trade. Then, of course, greater supply chain resilience. The government also should be interested in trade facilitation because improved efficiency and revenue collection, as I just illustrated there, that is one of their major objectives of being at the border. They want to collect revenue. So when they facilitate trade, the revenues also go up. I've provided others, including reduced corruption, stronger governance, and also encouraging investment. In summary, the purpose of this slide is to make a point that when we implement trade facilitation, everyone is a winner, at least. So it is a concept that all of us want to embrace. With respect to the quantitative benefits, when the WTO trade facilitation agreement came into force, a number of studies have been done about the potential that trade facilitation has. For example, they have said, various studies have said that global average reduction in trade costs for the business community would fall by 14.3%. Now, that is something that speaks to the volume, the profit margins of the private sector. And it should be in the interest of everyone to implement trade facilitation because then we are lowering the cost. Trade itself, global trade would grow between $750 billion to $1 trillion annually. And research shows that most countries who are likely to benefit from this are the developing countries here in sub-Saharan Africa. Now, what are the key drivers to this? It's the implementation of these very instruments, the multilateral trading instruments like the WTO trade facilitation, but in the region, we are talking about the Sadc trade facilitation, which is anchored in the Sadc trade protocol, but also we go to the tripartite level as well as to the continental level. So all these would be key drivers, and that's why we commend Angola for acceding to the Sadc trade protocol, because then it puts you on a path to be able to contribute to this regional and international objective. And so now moving on to the Annex 2 of the Sadc Trade Protocol, it focuses on customs cooperation and trade facilitation as mentioned, and very much in line with the international obligations in the revised Kyoto Convention of the WCO, the WTO Trade Facilitation Agreement as mentioned. Now we are also promoting the continental FTA, which is the AFCFTA, but at the region we are using RECs as building blocks to feed into all those processes. This is the arrangement of Annex 2. If you go to that objective, which we encourage area by council to make reference to, it's also a public document online. In Article 1, they are defining terms. In Article 2, it's objectives and scope. In Article 3, it talks about harmonization of customs tariff nomenclatures and also the statistical nomenclature. In Article 4, they are talking about harmonization of valuation laws and practice. Article 5 speaks to simplification and harmonization of customs procedures. In Article 6, computerization of customs operations. And this is very important. I'll be giving some examples of what the Secretariat is doing in supporting member states
to simplify processes, taking advantage or leveraging on technology that is at our disposal. Article 7, preservation, investigation, and suppression of customs officers so that they are held to account also in facilitating trade. Article 8 is about cooperation in training. In Article 9, we're talking about communication of customs information. In Article 10, implementation arrangements. And Article 11, subcommittee on customs cooperation. And Article 12 speaks to regulation. So we encourage you to familiarize yourselves with the different provisions under each and every article of Annex 2 of the Protocol on Trade. So what is the objective? Since the beginning of our workshop, that the low levels of Sadc intra-Africa trade are really very worrying. Every speaker before me, they have spoken to that. And I just picked one example since I come from Zambia next door here. In Zambia, we are a landlocked country. We don't have fuel. And it means that we have to do a lot of importing of fuel, spending billions of US dollars every year. But where do we get our fuel? From the Middle East, from Saudi Arabia. And yet, our fuel, the fuel in our next door neighbor, Angola, would be available at a very much lower price, half the price, some estimates suggest. But this is not just Zambia, this is a story of all Africa. We go very far, and yet the next door neighbor has got the product, what we are looking for. So what's the problem? Partly, yes, it's trade facilitation, but there is a bigger problem. It could be infrastructure, as I'll be making reference to. It could be also non-tariff barriers. And this is why we are advocating for the removal of non-tariff barriers, then coupled with implementation of effective trade facilitation measures. All these measures, we want to see that we are beginning trading more as Africa rather than going very far when the products we are looking for are just in the next door neighbor. And therefore, the objective of Annex 2 is to promote cooperation among Sadc member states to simplify and harmonize trade documentation and procedures for the purposes of facilitating Sadc, intra-Sadc trade. And this is what this annex speaks to. So here I also wanted to highlight a few of those articles highlighted that are part of Annex 2. For example, Annex 5 speaks about simplification and harmonization of procedures. So in there, member states of SADC have committed to undertake to incorporate into the customs laws, their national customs laws provisions that are focused on simplifying trade. And where are these provisions found? As we mentioned, there are these multilateral institutions that we belong to, including the WCO, including the WTO, including International Air Transport Association, IATA, and many others. Those are best practices where they have been effectively implemented, giving good results. So what that means is that member states have said we can ascribe to this and domesticate them into our national laws. So how is SADC Secretariat and, should I say SADC through the Secretariat leading the process of domesticating those laws? I apologize, this is not very clear, but I'll speak to it. This is a summary of what we have as the SADC Trade Facilitation Program. And when we circulate the slide, you will see that there are 28 indicators there that have been agreed by SADC. There are 4 pillars speaking to predictability, cooperation, and several others. So under each pillar, for example, there is activities that SADC has committed to implement, for example, pre-clearance of goods. We also have leveraging on technology, for example, electronic certificate of origin, which my colleagues from WCO speak to starting from tomorrow. So all these measures are aimed at simplifying the process of administering trade in the region.
the important question would be, why does this matter? Why does the simplification of customs procedure matter to Angola and to any member of SADC for that matter? As I said, we have many private sector participants in the room today, and government itself, under the liberalization policies we have adopted, doesn't trade. It is the private sector, as we heard this morning, who are responsible for implementing this. Government has a role of creating an enabling environment for the private sector to trade. So, thank you. So in this case, it means that customs administrations were part of government demonstrated it's in the interest of everyone. Now, infrastructure development is an important part of trade facilitation. And wherever we look in Africa, there is a push to come up with infrastructure, particularly trade-related infrastructure, whether we are talking about roads, rail network, airports, ports, and any other, so that they can boost trade. So here we just wanted to make a caution that infrastructure alone is not a solution to the challenges we face. As you see in this annex, it is emphasizing on procedures, customs procedures. We just give an example. If you have a beautiful building like an OSBP, it alone will not deliver efficiency. If people's mindset hasn't changed, if we have not implemented systems and procedures that promote efficiency, it will be business as usual. So we want just to encourage Angola is that as you do the infrastructure, do a delicate balancing accompanied by procedures, but also the necessary system that support the physical infrastructure. SADC has adopted in August 2025 this year what they are calling a corridor-wide approach to infrastructure development, transport, and trade facilitation. Now, why is this important? Before, we have trade facilitation interventions that are based on a single intervention, for example, Kasumbalesa border post. Now, if you are focusing on a single intervention, you solve one problem there. Along the corridor, there are problems there, there are bottlenecks. So the efficiencies that you gain here are immediately lost at the next border post. So in order to be sustainable, it has come to the consideration of SADC, and the Council of Ministers said, we have to do holistic approach in the entire corridor. So that helps very much. Now, I'm sorry I'm rushing, I've been given a notice to wrap up. Why does this matter? Here in Angola, we must applaud you. You are pioneers and leaders in the development of the Lovito corridor. So, but this is a corridor that is transcending beyond Angola. Zambia, DRC are also a stake to this. So in coming up with infrastructure which are corridor-wide, it means that there must be good cooperation among member states, so that you don't create a beautiful structure of a border post this side of the border, across on the other side, there is a ramshackle, so to speak. Then trade doesn't work like that. You're not going to get efficiencies like that. So there is need to work together with adjoining member states, so to speak, when you talk about OSBPs, so that then you plan together and develop the infrastructure that ensures and support the objectives of this corridor-wide approach that we are talking about. So whether it's at Jimbe or your neighbor Namibia or DRC or Zambia, it will be important that you work together in coming up with cross-border infrastructure that support this corridor-wide approach that we are referencing. I think I would stop there since the director of the feast warned me, otherwise he would throw me out from the stage. Obrigado.
Boa tarde. Meu nome é Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Isilder Lussati. Venho aqui pela ceia. Quero felicitar a apresentação que nós precisamos, e se nós estamos aqui é porque temos vontade de aprender e seguir os passos de quem já está na frente. Eu sei que alguns países da SADC fazem comércio e nós, por inerência, não somos obrigados, mas nós temos a obrigação de fazer parte desse ecossistema já desenvolvido. E uma das coisas que temos nos questionado bastante, que foi o último ponto que levantou sobre o corredor para o desenvolvimento do comércio. A minha questão, tenho duas questões. Se os países estão em que estágio de desenvolvimento para o comércio, primeiramente, e se a nossa integração haverá choques a médio ou a curto prazo. Da experiência que tem como perito, quais as principais infraestruturas que aconselham que não devem faltar para que nós não entremos com alguma limitação na SADC? Obrigado. Mais alguém? So maybe I can take that one as the other question comes up. So if I heard you correctly, sir, you were asking about which level of or type of infrastructure that is critical to Sadc. Okay. Okay. Very good. As I observed, it's my first time to visit Angola, but I've already been impressed because I see infrastructure coming up everywhere we look. Yeah. But if you noted in my presentation, I was also speaking about what we call trade-related infrastructure. So not just infrastructure in general, but infrastructure that goes to meet the ends of trade. And by infrastructure, we also want to emphasize the point I raised, is that we are not only talking about physical infrastructure, we also want to pay attention to soft infrastructure, which means systems, processes, and procedures as a core message coming out of Annex 2 of the Sadc Protocol on Trade. So starting with physical infrastructure, of course, if we are to promote cross-border trade, we want to pay attention to physical infrastructure at the border itself. And that's why in the region, there is a push, I'm sure you may be aware, about establishing one-stop border posts. So the idea behind an OSBP is to reduce the time that you spend at the border. In this case, at least in theory, means that you stop once. If you are coming from Angola going to Zambia, you stop on the Zambian side. Once you are cleared, you leave. Of course, in practice, or the practice on the ground might be different. But the point is, trade-related infrastructure includes border infrastructure, which is very important, but also how do you get to the border? So it will be by rail or road. Also, that type of infrastructure becomes very key. So the transport-related infrastructure, we want to ensure that it's well developed. In the end, in summary, we are talking about being connected, interconnectivity, moving the goods at a very high speed in the shortest possible time. If you are trading in perishables, imagine if the road is not so good, then it means that your goods will go bad before they even reach the market. So we're talking about improving our efficiency and investing in that type of infrastructure. With respect to soft infrastructure, then we want to develop systems and procedures, as I mentioned, that facilitate trade.
In this case, we have again seen many countries adopting these technologies. They have put a scanner at the border to take care of risk management. But again, we see that many borders, they still insist on physical inspection. So now the private sector was wondering, why did you put a scanner if again you want to go through in the same way? So it speaks to change management, as I said, that if we just put physical infrastructure without accompanying it with the necessary training to the officers managing the border, the old way of doing things is not easy to let go. So I would point to those two types of infrastructure, physical and Mais questões? Não, podemos ir para o próximo. Qual é o tema? Vou falar das outras medidas relacionadas com o comércio. Se não haver mais questões, acho que podemos chamar o próximo orador. Mas também só queria acrescentar um aspecto do que se falou sobre infraestrutura. Em princípio, tudo que é de bom é necessário para estar na zona de comércio livre da Sadc. Mas, obviamente, existe aquilo que é mais relevante, como mencionou o orador, para o comércio. Concretamente, no que diz respeito às leis e regulamentos técnicos associados ao comércio. No que diz respeito à infraestrutura, como ele chamou, soft. A questão da regulamentação tem que estar clara e em alinhamento com aquilo que são outros compromissos que Angola assumiu no contexto regional e internacional. Obviamente, as questões de infraestrutura física não vão se dispensar. Para além disso, temos que ter pessoas, como ontem se falou, precisamos de ter polícias. Polícia nos dois sentidos, polícia para controlar, mas também indivíduos capacitados para ajudar o país porque, como o meu colega de manhã se referiu, desde ontem as intervenções me parecem ser muito defensivas, no sentido de que Angola está a ver, só vai sair prejudicada. Mas se for a ler com atenção, os não são para prejudicar a ninguém. Nós estejamos preparados para podermos jogar em pé de igualdade. A referência é que Angola é a segunda potência na região. E é mesmo. Não é o fato de os outros estarem lá já há muito tempo que vamos dizer que estão muito avançados. Se tiverem a oportunidade de interagir com colegas dos outros países, onde vê se calhar Angola já está mais à frente que os outros que já estão a jogar. Então, temos que ter isso na mente. Mas vou dar a palavra ao Dr. Reinaldo Mendiate, que não estou a ver o tipo. Qual é o tópico? Que vai falar de outras medidas relacionadas ao comércio, e também vou dar 25 minutos ao Dr. Reinaldo
porque o nosso tempo é limitado essa tarde, então tem 25 minutos até 15h10. Se não consegue cumprir, por favor, desista agora. Muito obrigado. Muito obrigado, colegas. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação que, no fundo, é para demonstrar como o comércio é complexo. O colega que me antecedeu falou da facilitação do comércio e até uma das perguntas de um dos participantes é que tipo de instrumentos devem ser colocados em prática, e ele disse instrumentos físicos, mas também instrumentos não físicos. Tanto processos, procedimentos, sistemas, conexões, redes, tudo isso é para facilitar o comércio. Então, o comércio não é só tirar... Aqui falamos de remoção de tarifa, mas isso é, se calhar, 0,001%. Sem querer desprezar o trabalho do Dr. Videra. Mas o que Angola fez ao liberalizar as tarifas é apenas uma fração. Para o comércio acontecer, é preciso um batalhão de atividades interconectadas para facilitar. Como o colega disse, infraestruturas físicas, estradas, pontes, mas o mais importante também, sistemas, conexões, portanto, uma série de ligações. Eu aqui vou tentar colocar outras medidas também que são importantes na área do comércio. Aqui vamos basicamente falar de 3 questões. A primeira é o artigo 23 do Protocolo sobre as Trocas Comerciais, fala do comércio de serviços. Aqui eu não vou aprofundar muito porque isto levaria muito tempo. E também Angola, já agora, deixe-me fazer uma chega. Angola ainda não ratificou, a doutora Arluceia está a rir, Angola ainda não ratificou o protocolo sobre comércio de serviços da Sadc. Portanto, estas questões, eu vou demonstrar como tudo isto está relacionado. Daí que há uma urgência de Angola aparecer logo de seguida com o protocolo sobre comércio de serviços. A segunda questão que está no artigo 24 são os direitos de propriedade intelectual, que, como sabem, também estão relacionadas com o comércio. E, finalmente, aspectos de política de competição. Vou também fazer a apresentação sobre a questão de desenvolvimento do comércio. Aqui toca muito aspectos ligados ao engajamento do setor privado, que é outra... Não sei se estão a perceber a lógica. Liberalizamos a tarifa, mas depois estamos a dar ferramentas. O que é esta liberalização? O que deve acompanhar a liberalização? Porque a liberalização sozinha, meus amigos, não vai fazer absolutamente nada. Portanto, aqui em reconhecimento da importância do comércio de serviços, o protocolo diz que os Estados-membros da Sadc devem adotar políticas para, portanto, implementar o acordo da Organização Mundial do Comércio sobre comércio de serviços, com vista à liberalização dos serviços. Nós aqui escolhemos, compilamos dados, são do Banco Mundial, sobre a significância do setor de serviços para a economia angolana. São dados um pouco ultrapassados, de até mais ou menos 2018, 19 até 2019. Mas dá para ver, no quadro à esquerda, os serviços estão representados nesta linha, não sei qual é esse, que estão a ver que o papel na economia angolana, pelo menos de acordo com os dados, o papel dos serviços está a ter um crescimento, e o papel, este primeiro aqui, é a indústria. Né? Portanto, há aqui uma subida forte da área de serviços. Eu depois vou explicar o que é isso de serviço, só para termos.
E aqui ao lado, estamos a mostrar uma estimativa de empregos na área de serviços como percentagem dos empregos totais. Ou seja, todos os empregos, se você tirar a parte dos que estão em empregos na área de serviços. Portanto, está mais ou menos entre 40% a 50%, como estão a ver. Claro que varia, não é? A economia flutua, mas o serviço é uma questão importante. E isto é por quê? Porque o serviço está ligado com o transporte de mercadorias. Não é? A mercadoria sozinha não anda. Alguém tem que ter um transporte para levar um advogado, assistente aduaneiro, é preciso um contabilista, é preciso um jurista. Todos esses são serviços que vão suportar aquela transação de café de Angola para a Zâmbia. É preciso assinar contratos, é preciso preparar o expediente. Quem prepara tudo isso não é o café sozinho. São pessoas. É contabilista, é o jurista, depois tem o homem que vai transportar, depois tem... Tudo isso são serviços que vão apoiar aquela simples transação do café, ou do petróleo, ou do diamante, ou de sei lá o que for. Portanto, esta é uma outra área que Angola deve também olhar, capacitar a área de serviços. Eu não vou falar muito sobre isso, né? Aqui temos formas de serviços a nível internacional, mas onde eu quero chegar é aqui, que são os tipos de serviços que existem. Essas são categorias muito genéricas, como estão a ver. Ali não cabe tudo. Se nós fôssemos aos detalhes, vamos ter subcategorias, subcategorias, portanto, e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, esta classificação é das Nações Unidas, que foi feita para permitir a comparatibilidade entre os países. Quando falarem de uma coisa, estarem a falar a mesma coisa no outro país. Porque senão Angola estaria a falar de uma coisa, depois África do Sul, a mesma coisa significar outra coisa, Moçambique, não sei o quê. Então, criaram esta base. Estamos a falar de quê? Serviços empresariais, basicamente. Por exemplo, advogados, ok? Contabilistas, portanto, todos aqueles, diríamos, profissões liberais que nós conhecemos, são bastante importantes porque elas apoiam o processo da transação comercial. Não é? Serviços de construção e engenharia, não é? Aqui não precisa elaborar muito. Há muitos outros serviços. Serviços educacionais, não é? Serviços financeiros, seguro, por exemplo. A carga deve ser assegurada. Mas antes de eu fazer a transação, às vezes vou ao banco para pedir um crédito. Portanto, todos esses serviços financeiros também fazem parte. O turismo. Angola tem excelentes condições para o turismo. E o turismo pode ser uma forte indústria. Em alguns países, sobretudo as ilhas como Seychelles, dependem quase que exclusivamente do turismo. Tanzânia, ano passado estava a ler relatório, fez cerca de 7 a 8 mil milhões de dólares só de receitas no turismo. Portanto, para a sua economia. Serviço de transporte. Aqui estamos a falar de todos os modos de transporte. Rodoviário, ferroviário, aéreo, etc. Né? Serviço de distribuição. Ali estamos a falar basicamente armazéns, né? Facilidades que armazéns, locais de trânsito temporário de mercadoria, algumas mercadorias, sobretudo mercadorias em trânsito, às vezes precisam de algumas facilidades, etc. Né? Serviços ambientais. Portanto, podíamos ir em toda essa lista e incluir muito mais informação. Portanto, vou de seguida falar da questão dos direitos de propriedade intelectual. O protocolo sobre as trocas comerciais também exige que os países adotem políticas, medidas dentro da nossa comunidade, da Sadc, para a proteção da propriedade, dos direitos de propriedade
intelectual, de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, para aqueles que conhecem o famoso acordo TRIPS, acordo sobre aspectos relacionados com os direitos de propriedade intelectual. Portanto, esta é uma componente que também apoia o processo de trocas comerciais em qualquer parte do mundo e também no nosso país. Desculpe, na nossa região. Vou falar das questões de competição. Aqui um pouco, se forem a ver no meu segundo bullet, o que estou basicamente a dizer é que liberais, a bem ou a mal, mas esta é a realidade. As pessoas estão a circular cada vez mais. As tecnologias também facilitam. Os meios de transporte hoje em dia são muito mais rápidos. Então, mas tudo isso levanta um aspecto, que é a defesa do consumidor. As trocas comerciais, meus amigos, como sabem, né, eu vou citar um caso do meu país, Moçambique, não vou citar o outro caso por razões de sensibilidade. Por causa da liberalização do comércio, né, alguns países têm a tendência de jogarem para o outro lado os produtos de menor qualidade. Diríamos aquilo que sobrou ali, né, falsifica, data de validade, não sei o quê, não compraram no supermercado ali. Vou brincar com vocês, é apenas brincadeira, não me levem a sério. Aquilo que sobrou lá no candando, vamos só mandar para os moçambicanos, né? Falsifica, não sei o quê, não sei o quê. É brincadeira, claro, não me levem a sério, não escrevam isso. Aquela cuca que não sei o quê, vamos só mandar para Moçambique. Então, é preciso que Moçambique tenha instrumentos muito fortes, mecanismos fortes, para salvaguardar a segurança portanto, dos seus consumidores. Porque a tendência é essa, em toda parte do mundo. As pessoas já tiram para o outro ou produtos de boa qualidade, alguns fazem isso, mas outros também de má fé entregam-nos aquilo que não serve muito. Então, é preciso também, né, o Ministério, mais uma vez aqui, o setor privado também, ser vigilante, e a Associação dos Consumidores, não sei se está aqui presente, isto tem implicações para os consumidores. Porque amanhã o Ministério vai receber, olha, os que consomem um produto tal, originário não sei de onde, estão a ter este tipo de problema, não sei de quê. E o Ministério vai ter, o Ministério representa, é uma entidade pública, faz a salvaguarda do interesse público de todo o país. Não tem que agir, não. Esse produto ou sai, vai, aí entra o meu amigo Cesarino, é preciso inspeção, é preciso... Portanto, essas infraestruturas todas que ele estava a falar até, ele acabou de me falar nisso, é preciso olhar para isto, para salvaguardar, portanto, a proteção dos nossos consumidores. Não é? Aqui, uma das coisas que pode ajudar muito é o processo de harmonização da nossa legislação a nível regional. Isso estamos a tentar fazer na Sadc. Portanto, as regras que Angola usa para proteger os seus consumidores devem ser similares ou iguais com as regras que a Namíbia usa, que a Zâmbia usa, porque facilita muito. Não é? O meu colega, o Cesarino, já estou-lhe a expor, quando ele vier, ele vai falar, por exemplo, das questões de normas, a importância disso. Quando nós falamos de uma coisa na Zâmbia, devemos estar a falar da mesma coisa em Angola. É? Porque senão, ali é uma coisa, aqui é outra coisa, depois isso tudo, né, dificulta, etc. E também podemos enganar o consumidor. 1 quilo da Angola não é 1 quilo da Zâmbia. Na Zâmbia é 1,5 kg, não sei o quê, como é que é isso? 1 quilo tem que ser 1 quilo, né? Esse tipo de disciplinas. E, finalmente, queria tocar o quarto tópico, que tem a ver com uma disposição que está no Protocolo sobre as Trocas Comerciais, que fala do desenvolvimento do comércio. A ideia aqui é que o comércio, não é, tem que se desenvolver e é preciso vir com uma série de disciplinas para apoiar este processo de desenvolvimento. O protocolo diz o seguinte, que os países devem adotar medidas
compreensivas para a promoção do comércio dentro da nossa comunidade, de acordo com as regras previstas no anexo 4 do protocolo. Anexo 4 sobre o protocolo é mesmo anexo sobre desenvolvimento do comércio. Algumas dessas medidas são o seguinte: os países devem adotar medidas que sejam coerentes com o comércio. Aqui é uma questão, quer dizer, se eu quero desenvolver o comércio, a agricultura tem que adotar políticas que apoiam o comércio. As suas disciplinas, os seus regulamentos também devem apoiar o comércio. O Ministério não sei de onde, não é? Portanto, todos convergirem no processo de apoio ao comércio. Porque se isso não acontecer, o doutor Videira estará a falar sozinho. A agricultura, eu nem quero saber do Videira. Dia seguinte está lá com uma norma que não tem nada a ver com ela. Os colegas, não sei, do Ministério do não sei o quê, estão com outras coisas que não têm nada a ver com ela. Depois é um caos. Então, esta regra aqui exige que todos nós sejamos coerentes. Adotarmos, cada um na sua responsabilidade, adotarmos regras e políticas para convergir no desenvolvimento do comércio. A criação de capacidade, nesse sentido, mas eu queria realçar o número 2 neste slide. Os Estados-membros devem facilitar a formação do setor privado e o desenvolvimento ou a criação de associações, portanto, de várias associações. Porque o setor privado é que faz o comércio. Não é o Ministério que vai vender o café. É alguém que produz, que segue tudo e depois vai vender. Então, é preciso que, nesta convergência de políticas, uma das políticas também seja a promoção do desenvolvimento de associações, do setor privado, fortalecer, para eles serem atores chaves neste processo de adesão da Angola à zona de livre comércio na Sadc. Porque se o setor privado não for forte, não vai tomar nenhuma vantagem disso. O governo vai assinar, mas depois não acontece nada. Não há trocas, o setor privado não sabe, não está organizado, não tem força, não consegue, não sei o quê. Então, existe... e também aqui fala-se da necessidade de promoção das pequenas e médias empresas. Thank you. Devo dizer uma coisa. A realidade, colegas, em todo o mundo, não é só em África, mas em África ainda muito mais. Em todo o mundo, os que asseguram a economia são as pequenas e médias empresas. E vimos isso na Covid. Na Covid, muitas grandes empresas até fecharam. Mas aquela pequena padaria não fechou. Aquele pequeno não sei o que não fechou. Né? E vimos tudo isso. Né? Aquele pequeno transportador que leva, não sei, não conheço os bairros, deixe-me brincar, Sabinzanga para Samba, estava ali. Ele não parou, mas se calhar a TAG parou, ou não sei o quê, reduziu o número, não sei o quê. Mas aqueles pequeninos que nos servem quase que com muita frequência, muitos estavam lá. Essa é a realidade de muitas economias. Daí que é preciso também o Estado angolano aqui, portanto, induzir as suas pequenas e médias empresas. Um colega ontem falou da necessidade, por exemplo, de, mesmo no âmbito da facilitação do comércio, não é? Também pensar nesse tipo de segmentos. Para elas também, essas pequenas empresas também terem vantagem neste processo de abertura. Porque o certificado de origem não é um instrumento fácil. Por vezes, as nossas pequenas empresas não conseguem ter acesso, então é preciso uma série de arranjos e apoio para que as nossas pequenas e médias empresas também consigam tirar vantagens da liberalização em que Angola, portanto, embarcou. Aqui, finalmente, vou mesmo terminar aqui, o próprio acordo também fala da necessidade de organização de feiras, exposições, porque muitas vezes nós não conhecemos
o produto angolano. Né? Eu conheço porque tenho estado em Angola com alguma frequência. Mas, para você interessar o seu consumidor do outro lado, muitas vezes, essas são algumas das estratégias, sobretudo para o setor privado. Exposição dos vossos produtos, aquilo que vocês fazem, não sei o quê, né? Parcerias, missões empresariais, né? Roadshows, demonstrar aquilo que você pode vender no outro país, que é para ter vantagem daquilo que estamos aqui a falar. Caso contrário, não vamos ter muita coisa. Muito obrigado. Vejo. Muito obrigado, Dr. Rinaldo, pela apresentação. Talvez vamos abrir uns minutos de perguntas, esclarecimentos, comentários. Não vejo nenhuma mão. Entendemos tudo, não entendemos nada, não gostamos. Ou já sabíamos. Vejo uma mão. Mais uma vez, obrigado. Entendemos parcialmente. Dúvidas. Há sempre dúvidas. Por ser algo novo. Conforme disse aqui o diretor, o apoio anteriormente, que nós somos a segunda economia. E é possível que nós estamos em frente de muitas outras economias. Mas a minha questão, a minha questão é relativamente à criação de capacitação. O preletor Mendiante, é isso, Mendiante explicou. Tenho aqui duas questões. A primeira, partilhar um pouquinho da experiência vossa, a experiência que é feita na vossa zona de jurisdição, que é o vosso país, que é o país irmão Moçambique. Essa é a primeira coisa. E a segunda, a minha cábula. A segunda é relativamente à exposição. Nós já temos feito alguma exposição a nível não só da região, mas a nível do continente, principalmente no âmbito da Feira Inter-Africana. Nós temos exposto, tem algumas empresas que têm exposto os seus produtos, não na dimensão que se pretende e que se quer. Acredito que nós vamos redobrar. Para quem domina a IATEF, Feira Inter-Africana, nós temos feito muita coisa a respeito. Será mais mediante a essa nossa integração regional. E a terceira questão é quais a nível dos produtos de fertilizantes, será que nós futuramente teremos uma fábrica que não vai só alimentar o mercado local, mas também o mercado exterior? Será que haverá alguma limitação de vender a nível da região esse produto, que encontrar barreira de fornecimento aos países da região, ou vice-versa? Nesse momento nós não temos fábrica misturadora, mas se Angola tiver alguma autonomia que possa alimentar o mercado regional, quais são os processos para nós termos vantagem comparativa e sermos os principais e não criar barreiras para limitar a importação a nível da SADC? Obrigado. Obrigado. Prefiro mudar isso ou vamos deixar que haja mais informações? Alguém tem mais alguma questão? Se não, acho que o Dr. Rinaldo pode responder. Bom, eu entendi a pergunta sobre partilhar a experiência de Moçambique
Mas eu queria não entrar muito por aí, porque não estou aqui a falar em nome da República de Moçambique. Uso apenas os exemplos só para ajudar a explicar. Eu queria que um dia, na interação entre Angola e Moçambique, Moçambique pudesse partilhar a sua experiência. Como não represento o Estado nem o governo moçambicano, gostaria de comentar um pouco no geral, não é? Falando de vários casos, incluindo também de Moçambique, mas de outros países. A experiência de facilitação do comércio está a evoluir agora. Muitos países estão, por exemplo, a fazer uma mistura de instrumentos. Vou dar um caso. Quando eu falei, por exemplo, da ligação comércio de serviços com o comércio de mercadorias, né? Já tem empresas aqui na região que, por exemplo, já estão a olhar para a componente digital, a componente, por exemplo, de novas tecnologias, como drones, para fazer a entrega de seus produtos. Uma espécie de uma mini... Conhecem como funciona a plataforma Amazon? Né? O digital trade, comércio digital. Comércio digital, o que é? É toda a transação que é feita, portanto, o pedido é feito e o pagamento também é feito eletronicamente. A entrega pode ser eletrônica ou não, mas o mais importante é o pedido. Portanto, eu vou ali, vejo, quero esta camisa. Vejo a camisa, o preço está ali e pago tudo ali, né? Ele desconta da minha conta. Depois, como é camisa, naturalmente, alguém vai ter que trazer essa camisa na minha casa. Este é que é o comércio digital. Mas, por exemplo, eu posso comprar um livro eletrônico, que não é um livro físico. Vou ali, faço o pagamento, o livro, sei lá, do Cesarino, e o livro imediatamente me é mandado para o meu e-mail eletronicamente. Este também é comércio digital. Então, já tens vários atores a olharem para isto. Isto até também remete, sobretudo para jovens, né? Começarem a explorar essas novas formas de expansão do comércio. Porque o comércio está a expandir. Essas coisas não haviam nem na altura em que o protocolo foi estabelecido. Mas essas coisas já estão agora, né? Estamos a falar de muitas outras coisas. E algumas dessas empresas, até acredito, daqui a nada vão começar a bater porta a Angola. Porque já estão a bater porta em alguns mercados. Vou já falar. África do Sul, já agora. África do Sul já está nesse nível. Há uma empresa chamada Trocas, para aqueles que vão em Johannesburg, a Trocas já está a bater os mercados. Alguns mercados, porque eles já podem transportar, sei lá, coisa dali, por drone, entregar, ou então fazer a gestão da plataforma eletrônica de entrega, mais ou menos como a Alibaba, mas coisas nossas, aqui na nossa região, né? Ou como a Amazon, já estão a fazer isso. Então, são novas formas que estão aí e isto creio que vai continuar. A exposição tem feito, sim, mas também explorem outras formas, né? Existem exposições online, né? Portanto, questões de qualidade. O Cesarino vai falar muito da questão de qualidade, né? Exposição. Eu e a Moteba estivemos outro dia aqui na Namíbia. Recebemos uma excelente apresentação sobre uma iniciativa do Ministério do Comércio da Namíbia sobre o código de barras, né? Porque isso também são novas ferramentas, porque ali no código de barras você lê com o seu leitor, aquilo te dá uma série de informações. E esses serão os produtos que muitas vezes serão facilmente, vão ter facilmente mercado, porque as pessoas querem perceber a história do produto, como é que é, não sei o quê. Portanto, são iniciativas que alguns governos estão a fazer, apoiando o seu setor privado, a aderirem para o código de barras. Sobretudo aquele quer, né? Aquele de pontinhos assim, não sei o quê. Né? Aqui na região, por isso eu estou a falar, não vou falar de Moçambique, né? Estou a falar no geral, esses países todos estão a fazer. Acredito também Angola deve estar a fazer. Acredito que Angola está a fazer. Aliás, é a segunda maior economia, né? Muitas das coisas aqui
Angola está a fazer, mas se calhar precisará de continuar. Finalmente, na pergunta, não é? Produtos. A apresentação da colega de manhã falou de que na Sadc as disciplinas falam redução da tarifa, mas também proibição de imposição de restrições quantitativas. Né? Os países não podem impor restrições quantitativas. Existem pequenas salvaguardas, que são, o próprio acordo fala de medida de salvaguarda, é quando as importações de um determinado produto estão a invadir o mercado de tal forma nacional. Aí Angola, para salvaguardar a sua indústria, pode levantar uma bandeira e dizer: ei, né, eu quero aplicar o artigo 20 da Sadc, do Acordo sobre Trocas Comerciais, artigo 20 sobre medida de salvaguarda. Então, Angola demonstra, olha, por exemplo, sei lá, qual é o exemplo que eu vou dar? A África do Sul está a inundar com batata não sei o quê, eu tinha uma indústria assim. Daí, mais uma vez, a questão de toda essa... Preciso contabilista, as pessoas sabem fazer as contas, os cálculos, estimar e apresentar um caso sólido para convencer e depois pedir a aplicação de medida de salvaguarda, que no fundo é a autorização que o Comitê dos Ministros do Comércio vai dar à Angola para aplicar uma tarifa aduaneira, né? 10% sobre as importações oriundas daquele mercado em concreto, durante um certo tempo, né? Até tanto... mas são questões de operacionalização que já falamos ontem, da necessidade, quando a senhora secretária de Estado estava aqui a falar, Angola deve se preparar, né, de forma agressiva. Porque essas coisas vão começar a acontecer já no primeiro dia que a pauta aduaneira começar a ser implementada, as coisas vão começar a surgir. Muito obrigado, colegas. Obrigado. O doutor Videira quer acrescentar alguns pontos sobre o que está acontecendo no que diz respeito ao comércio de serviços. Muito resumidamente, doutor Videira. Bom, de uma forma resumida, tenho a dizer que nesse momento Angola está a preparar a sua oferta. Aqui nós chamamos, ao contrário, por exemplo, de mercadoria, onde nós chamamos oferta tarifárias, aqui no comércio de serviços fala-se da sua oferta sobre os compromissos específicos. Nós temos dois tipos de compromissos. Temos compromissos que são autônomos, a lei nacional já oferece, no quadro dos investimentos privados, que a lei do investimento privado tem aquele componente de poder facilitar o desenvolvedor e num país. Aí oferece algumas facilidades. E depois há outros compromissos que devem ser negociados com determinados países. Ou nós vamos identificar na nossa legislação os compromissos, as facilidades que nós podemos oferecer aos outros países no quadro do comércio de serviço. É por isso que se fala de compromisso específico. Nesse momento, não está a ouvir? Sim, desculpa. Estava a dizer que no quadro do serviço nós temos dois tipos, temos compromissos autônomos, isso já no quadro dos investimentos privados, onde a nossa legislação ou a lei de investimento identificou já algumas facilidades que pode vir dar ao investidor para poder vir investir no nosso país. Por exemplo, no caso específico, por exemplo, dizer que um estrangeiro pode vir aqui investir de uma forma autônoma, sem contar com o apoio do nacional. Por exemplo, antigamente havia aquela exigência de 30% e 70%. Agora, por exemplo, já não existe. É uma facilidade. É um compromisso que o governo angolano está assumindo.
E há outros compromissos específicos que são negociados com os outros países. Por exemplo, que há países que são fortes em determinados serviços. Por exemplo, Botswana manifestou a necessidade de que nós possamos, por exemplo, ver alguns compromissos no âmbito do comércio no domínio financeiro. Eles são muito fortes no domínio financeiro. É um exemplo. Por isso, são 5 setores prioritários que foram, que foram identificados numa primeira fase. Angola, nesse momento, já está a trabalhar, ou apresentou já a primeira lista dos compromissos, que foi remetida ao secretariado, e o secretariado fez as suas observações. Nós devemos rever alguns compromissos, e estamos a trabalhar já com alguns setores, nomeadamente transporte, turismo, finanças e energia, possivelmente. Por isso, daí que só depois de nós revermos essa lista dos compromissos, com os setores identificados nessa primeira fase, que vamos remeter de novo ao secretariado e, simultaneamente, vamos ter que trabalhar com o Ministério das Relações Exteriores para podermos já ver a questão da ratificação do protocolo, porque nós ainda não ratificamos o protocolo sobre o comércio de serviços, porque havia um mau entendimento em questão de procedimento. Mas agora já fomos esclarecidos na última reunião que nós tivemos no Durban, e que pudemos trabalhar simultaneamente em relação à lista dos compromissos e em relação também à questão da ratificação do acordo sobre o comércio de serviços. Essa é a primeira fase. Os outros países que já estão a implementar, já estão a avançar na segunda fase. Nós ainda nem sequer até a primeira fase já estamos. Mas pensamos que até primeiro trimestre, segundo compromisso que nós assumimos, até primeiro trimestre do próximo ano, venhamos já a finalizar a lista dos compromissos da primeira fase, para podermos e também ratificar o acordo, e mais tarde, talvez no segundo semestre, começar com a segunda fase, que são outros serviços. Vocês ouviram a explicação que o doutor Rinaldo deu sobre a importância do comércio de serviços. O serviço hoje ocupa, em alguns países até ocupa 80% do produto interno, da riqueza que o país produz. Por isso, muito obrigado. Esse esclarecimento que eu queria dar aos colegas. Obrigado. Muito obrigado. Acho que para Angola temos uma biblioteca, e o Dr. Videira fez referência de manhã que não gostaria de sair sem transmitir isso. Então, acho que não termina neste encontro. O Dr. Videira é angolano, está aqui disponível para isso, mas o Dr. Mendiate não é angolano, mas é cidadão da Sadc, e o secretariado está aberto. Se haver mais questões, mesmo via e-mail, e o doutor Mendiate tem a obrigação de responder. E nós queríamos ganhar tempo, se não for... Aliás, também estamos aqui ao longo dessa semana, mesmo amanhã, depois ainda pode-se conversar, caso seja necessário. Nós queríamos ganhar tempo e queria pedir... Também quer tomar a palavra? Ok. A senhora Moteba Malibeng tem uma apresentação curta. E vamos lhe dar 10 minutos.
Ela pediu 5. Eu estou a lhe dar bônus 5. Tem 10 minutos para nos falar um pouco das barreiras não tarifárias. Good to take too much of your time. Although we are happy that we were here and we got to know that Angola is considering ratifying the Protocol on Trade in Services, because as was indicated, these protocols, all of them, they complement each other for the regional integration process. Maybe we were not hearing that for the first time, but we believe this time around it will happen the way Dr. Videra has indicated. I'll rush you through the NTB session. It's not going to be a long one. I was looking at this map. It took me a while, and then I was not seeing Angola. I was even not aware that Angola is part of Sadc, but I think that's Angola. If you can confirm that, okay. Oh, if that is Angola, then Angola is part of Sadc, then Angola will be ratifying all protocols in Sadc. Thank you. We have already been told of the goals of the community, that of reducing poverty, increasing investment, and also achieving deeper regional integration. If you didn't know the other countries, there they are for you. We are a big community. When it comes to non-tariff barriers, non-tariff barriers are referred to as restrictive regulations and procedures that are imposed by a government authority that make importation or exportation of products difficult. An example of this are import quotas and lengthy border processes. You will note from the definition that NTBs are not imposed by private sector. NTBs are not imposed by the Sadc Secretariat. NTBs are imposed by member state governments. But it goes further to say that procedures that are costly for a trader are considered NTBs. After my presentation, you will get to understand some of the provisions under the technical barriers to trade and also the SPS annexes. Maybe there will be
that you see the NTVs, but they are justified to be imposed to protect human life, animal environment. Need those if you were to buy water from a shop and there is no labeling on that water, you don't know what you are drinking. And then when the government imposes the first one being that we have national focal points. This one are designated by the authorities in Angola from relevant ministries, government departments, or any other institution they may deem fit. That is, we exchange as member states this national focal points so that it is easier when a trader has a complaint in the system or through the focal point, you know who to get in touch with in Eswatini. Sometimes it's easier, you don't need even to ask the secretariat, the information is there so that we are able to help our private sector as they trade. And also, when the secretariat needs to get hold of you, we know who in Angola is the focal point. We are also to establish national monitoring committees as member states. This one is a must. National focal points is the must. We should have those structures. Each member state shall establish a national monitoring committee. It can be a structure that is inexistent. If, for instance, you have the National Association Committee, you can give it a mandate further to say National Monitoring Committee should also address issues of NT, but they should be such a structure dated within a member state. And this structure should compose public sector and the private sector process. Committees will, I also change the initially just say young people, and through trade, when it's enhanced and facilitated, our women will also be able to trade and take part in trade. We want to be inclusive. We will not leave anybody behind. And then we are saying, in order for this to happen, we need to take care of that, what we see on that picture there.
where you see it's like it's on the road. This is at one of our border posts where you see that long. Sometimes you find that at that border, there are, say, 11 government agencies there, and each of the agencies would want inspecting each truck there and consignments, asking for documentation 1, 2, 3, 4. And you think by the time the merchandise were to get to the final consumer, it would be very late. In some instances, there are perishable goods there. So we really need, as earlier was indicated, to implement trade facilitative measures. As at the Sadc Secretariat, I wanted to share with you, I'm still going to share, one NTB that was reported on Angola in the online system. I should have also indicated